This is the last call for all the players of Kudroli Young Boys as well as Deadly Boys Kankanadi. Please report to the stage immediately to make a sign in the official chat. The remaining players of these two teams, Deadly Kankanadi as well as Kudroli Young Boys, please to be reported to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಎರಡೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
I request the captains of Kudruli Young Boys as well as Deadly Boys Kankaradi, please go to the middle of the pitch for the toss procedure with umpire. I request once again the captains of Kudruli Young Boys as well as Deadly Boys Kankaradi, please go to the middle of the pitch with toss procedure with umpires. So toss procedure of the first match of this fantastic tournament, prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025 is now going on there at the middle of the pitch with umpire Roland Pitt, and let's see who will be won the toss. So the man, Deadly Boys Kankaradi, after won the toss and the what the decision they will take, just we have to wait and see. The first match, they elected to bowl first. Deadly elected to field first. Bat. So the first match of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025 is now coming up, which proudly organized by Friends Group in association with the Eesa Enterprises, the seventh year tournament. Bantwala Trophy 2025 is now coming up between Kudroli Young Boys versus Deadly Boys Kankaradi.
Right, the prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025, which proudly presented by Friends Group in association with Eesa Enterprises, the 7th year. In the celebration of their 7th year, they are organizing this fantastic tournament in the name of Bantwala Trophy 2025. Under the great leadership of Mr. Adam Addedi and Mr. Rafiq Parlia, organizing this tournament, Bantwala Trophy 2025. And now the first match of this prestigious tournament will be played between Kudruli Young Boys versus Deadly Kankanadi. And news is here from the center that the captain of Deadly Boys Kankanadi, after won the toss, he elected to field first against Kudruli Young Boys in the inaugural match of this prestigious cricket tournament. And 6 overs per side to be played. This is a 6 overs match, 2 overs of power play. And a fantastic umpiring panel we are just watching here under the great leadership of Mr. Roland Pinto, Mr. Pushparaj, Mr. Arif Jokatte. And in the scoring department, along with myself, Mr. Salman Farish, a very experienced scorer, and a fantastic live coverage from King Sports. And now the first match of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy, is now going to begin between Kudruli Young Boys versus Deadly Boys Kankanadi. So after this match, the next match will be played between Alekala Sporting Ullal versus Durga Konchadi. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Mundina pandyakkaagi Alekala Sporting Ullal ಹಾಗೂ Durga Konchadi ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. So the first match starts, and before that I would like to invite my long-time partner Mr. Satish Salian to starting the commentary procedure for the first match of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025. Please come, Satish. Thank you. Thank you very much, Gopi. Good morning, everyone. Welcome to the Bantwala Trophy 2025, which is proudly presented by Friends Group, Kai Kamba BC Road. Here is the first ball of the tournament. And Jai Sheila, the batter, just wanted to get the ball in the onside region, but missed it completely from the bat. And leg by call by umpire. With that extra. So first run came here in the form of leg by, and with that leg by, the one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Second time in this over, lovely delivery coming into the batter. Last moment, batter got a bat onto that. Otherwise, definitely it's going to be a chance of
Wicket ball is hitting the middle and leg stump. Little bit extra bounce. And the last moment for Imtiaz. Both the batters, of course, Imtiaz, the bowler who is very experienced bowler. This time chipped it away. Right in the gap. Down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. This is the typical Jai Sheela for you. So here is the delivery which is almost dripping onto the leg, the mid-line leg stump, but Jai Sheela is a kind of batter who loves to play the big shot in the power play and flicks it away with the tremendous timing. No one there in the deep, a little margin for error in the power play, and Jai Sheela takes that one beautifully down to deep square leg boundary for 4 runs. The wicket boundary scored Namuzan to 6 on the board without loss of any wicket. Again off volley outside the line of off time. Jai Sheela just wanted to drive the ball on the offside region because of that little bit mistime in the sense he played it too early and ball went towards somewhere else. It was into the mid wicket region. One more single. With that single scored Namuzan to 7 on the board without loss of any wicket. Again drives that one. Nice looking drive there from the batter Faizan with that single scored Namuzan to 8 on the board without loss of any wicket. Very good start and very good start from opening batters of team Kudroli young boys. Definitely they wanted to get a good start here because the morning session, it's not typical condition of the month of February. And next one outside the line of leg stump, even it is the morning, we can witness that the strong breeze passing in the middle of the ground. And over number first which is comes to an end after completion of first over. Kudroli young boys, the man is to score 8 on the board. So first over completed, it is 8 on the board after winning the toss. Team Deadly Boys Kankanadi, they rightly elected to ball first, but condition in the morning, it's because of the time is 9:45, the bright sunny morning and windy morning. And of course the month of February, we are going to witness some wind in the morning itself. That means it's not that much of difficult condition for the batter to bat on because the wind is blowing in a huge amount in the middle of the ground. The batter can get some advantage of that. Atif brought into attack. Appeal for leg before wicket boil. They're going down the leg side. Oh, this man Jai Sheela is not responding for the run. I might be that Jai Sheela has got a problem while he started his run. He couldn't manage to run quickly. He stopped there only. But unfortunately, Faizan thought it might be the bowler Jai Sheela is responding for the run. He's coming to the striker's end, non-striker's end, and unfortunately he's back in the pavilion. And Jai Sheela might be having some the problem with the left foot or because of lack of match practices. Straight away coming to the match. The warm-up exercise is so important, isn't it? Always a very, very important part of the cricket. Before coming to you, entering into the ground, you need to have some of warm-up, the stretching exercise, just like what Gopi is doing here. In the right of our commentary box, he was absolutely stretching, even though he's not playing cricket, but you know exactly, stretching is so important in the morning. And it's a part of cricket, isn't it? And if you are having a coach for your team, definitely coach will going to tell you, report before half an hour to the match and come to the ground and have some warm-up exercise. Running in the ground 1 or 2 rounds, and then having some warm-up exercise, stretching exercise will going to help the player, because every schedules, isn't it?
The players in this present cricket having some busy schedules. Every time there is no particular day for cricket nowadays. 360 days you're going to find a cricket in South Canada district. A challenge for the players as well. Now I think Jai Sheila looks like he couldn't manage to continue, as he couldn't manage to run as well. He's feeling a lot of pain. That might be not a good news here for the Kudroli young boys. Jai Sheila leaving the field. I don't know what kind of injuries for him, for Jai Sheila. So the batter left the field, and replacing him is a new batter coming to the middle. So you're watching this match number 1 of prestigious Friends Trophy 2025, which is proudly presented by Friends Group, Kaikamba, BC Road. And the 2 days of cricket tournament in this historical UCG cricket ground. The first time in UCG, 7th year cricket tournament organized by Friends Group. And all we can see that under the great leadership of Rafiq Perlia, the tournament is in progress. And of course, under the support of Adam Adedi, and yes, they are the organizer of this cricket tournament. The next ball by Atif, which is dot delivery. The review which is asked. Tanveer is a new batter, came into middle, just asking umpire to take a review. The review for the wide, the Tannu is the one is very confident that might be a wide, but the field umpire's call, it's the right delivery, the fire delivery. The third umpire will go in to see, will it going to be good enough to call wide or not. And the third umpire is doing the job here. Arif Jokate, the left of our commentary box, he is getting some angles from the King Sports technicians. The cameraman will going to give some kind of angles to get the best result of this review, which is asked by the batting team. Coming back this cricket tournament, 2 days of cricket tournament, winners will going to get 80,000 huge cash prize money along with Bantwala trophy, and runners will going to get 50,000 huge cash along with the very attractive Bantwala trophy. Along with that, man of the match, best batter, best bowler, man of the series will be awarded for the best performer of this tournament. And very attractive in this individual department is that every match there will be a man of the match. So wide, which is called from the third umpire, Arif Jokate, after watching that quite thoroughly, and decided that it's going to be a wide. So extra, and good review there from Tanveer, and the rugby which is successful, and it's 9 on the board without loss of any wicket. Yes, we are talking about individual department. Every man of the match there will be a basmati rice, 1 kg of basmati rice for every man of the match. Wide call by umpire. Atif just missing his line. It's very good concept, having 1 kg of basmati rice. Of course, family will be very happy when you bring 1 kg of rice to your home.
Drives nicely. If we defeat the infield, down to deep long on boundary for 4 runs. Lovely shot, good placement as well. The batter exactly knows where the fielder is. Faizan, correction, Munna is delivered that one just right off that mid-on fielder. But there is a long one which is wideish, very wideish. Long off is also wideish. So it's a good choice there from the batter to get that straight drive. Just left of umpire, right of umpire, got that one into the deep long on for 4 runs. Second boundary of their innings of Kudroli Young Boys. Change of pace, equally well played there by batter Munna. Stretching his front foot, waiting for the slowness of the delivery. Places the ball down to extra cover. Good technique. And this Kobodla moves on to 14 on the board. Atif is representing for his home team. Deadly Boys Kankanadi. When he was so young, when he started his career, the cricket career, I still remember, he's a very young and energetic. Representing for Deadly Kankanadi. This time lofted, handsome looking drive, and fielder got a hand onto that. He got a hand onto that. If he managed to complete the catch, definitely is one of the best catch. Because you have to cover the ground from a wideish long off to straight long on. He's got excellent attempt in that occasion by the fielder. Got his right hand. Ball is almost looks like he's got carried to his hand. And last moment, ball just slipped out of his hand. Tanvir so lucky. Again drives, nice looking drive down to long off region for a walkable single. One more productive over which is comes to an end on behalf of Kudroli Young Boys. They are going very well. 17 without loss of any wicket after completion of over number 2. 8.2. One last ball remaining, sir. One last ball remaining because the one which is a wide. That might be thus confusion. (17) without loss of any wicket. 18 little correction. Drives, beautiful shot. Just defeat the cow fielder. Awkward bounce here for the fielder. But no excuse. Down to deep cow point boundary for 4 runs. Munna is looking so confident. Magnificently struck. And fortunate for him is that ball which is absolutely has got extra bounce for that cow point fielder. And but you need to tackle all these things when you are in a field. (22) on the board. (22) 11 runs per over. The run rate progressing here for the team Kudroli Young Boys are looking so good so far. The bowler will going to continue. Ashwit, the one more great bowler driven. Tanu is looking so confident and drives the ball nicely down to long off for a easy single. Local boy Tanu. And the very useful cricketer, got a lot of experience behind him. He's 23 on the board. Now I wanted to go for a very fine reverse sweep. Munna, one more very talented boy from Kudroli, and just wanted to get the ball down to fine third man, but ball went straight to the hands of gully fielder. Just a single. 24 on the board without loss of any wicket. In the over number 3 is in progress. Ashwit again. Oh, that will going to be a PMR, I must say.
This is going to be more interesting to see that what could be the call from the third umpire, clarification from the umpire. It's a bye. The bye call by umpire. The full toss delivery. The umpire now there is taking review. So very interesting to see that. That is a full toss delivery. Of course, the ball went over the head of the batter, but batter is absolutely ducks. He just ducks and thinking about maybe it's a surprise with that full toss. And wait and see what could be the decision. Above the chest level, umpire have to see. As far as underarm cricket is concerned, we are just wanted to see that whether the ball is gone over the chest level. It's gone over shoulder, surely, but the batter is absolutely just wanted to avoid the full toss. And he ducks it, and while he ducks it, and wait and see how why. Umpire just checking that one. That might be because there are two type deliveries. One delivery definitely some deliveries are dropping, some deliveries taking off, and wait and see what could be decision there from umpire Arif. Yes, sir, no ball call from third umpire. The ball is absolutely going very high. Again, that ball is just like the aeroplanes taking off. It's going very high, and rightly so. Ashwit is bowled the delivery, which is the batter very difficult to play the ball. Tanvir has taken a very good review again. And it's a no ball. No ball in the sense it's going to be a free hit delivery for the batter Munna. Ashwit will go into continue. Oh, lovely shot. Played it down to long on. Will there? Fielder is there in the deep long on. Is there, but nothing much worried about that catch. The free hit delivery. The Munna just wanted to get the distance. He got the elevation, fails to get the distance. Imtiaz there in the deep long on, takes the catch, but no result. Only one run for the batter Munna. 27 on the board. Ashwit again. Right arm over the wicket balls. Played it nicely down to cover. Chance of run out, but direct it certainly is a very close one. And only a single there. With that single, Scobar moves on to 28. Very risky run. Tanvir is running towards a dangerous end. Good attempt by the fielder, but not good enough to get the result. 28 on the board. Beautifully balled. Perfect one. Change of pace. Leg cutter. Munna just wanted to get that one in the onside region. It's absolutely uncertain with that leg cutter from Ashwit. Beautifully bowled, but a very good innings there from Munna, which is comes to an end. Have a look at that one replay. Wanted to go for the drive against the line, against the turn. Got a little bit bat onto that and hits the stumps. It's 28 on the board for the loss of 2 wickets. Very good over there from Ashwit is in progress compared to the last 2 overs. What we are talking about, every man of the match, 1 kg basmati rice, which is donated by Ismail Shanti Angadi. And this cricket tournament
They proudly presented by Rafiq Perlia, Adam Adedi, Anif, Kannur, the three pillars of this cricket tournament. A lovely delivery outside the line of off-time batter, just wanted to go for the drive, misses the line completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Good over from the point of view of team Deadly Boys Kankanadi. After completion of over number 3, it's 28 on the board. So 28 on the board without loss of 28 for the loss of 2 wickets. 3 overs completed, 3 overs remaining. And before next over will going to start here, time to change in commentary box as well. It's over to Gopi, and the scoreboard is 28 and good going. And good going and at 7.33 runs per over. Run rate progressing here. The similar run rate they will go and get a 56. Wait and see how well the team Kudroli Young Boys will go and get some acceleration, and wait and see how well the team Deadly Boys Kankanadi will go into get some 3 good overs here. It's over to Gopi. Good morning, Gopi, and welcome to the day number 1 of the prestigious Bantwala Trophy 2025. गुड मॉर्निंग सतीश और सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बंटवाला ट्रॉफी 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, तो पहला मैच इस वक्त प्रगति पर डेडली बॉयज कंकनाडी और कुदरुली यंग बॉयज के बीच। और डेडली बॉयज कंकनाडी ने टॉस जीतने के बाद तो पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। अब 3 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ इस वक्त डेडली बॉयज कंकनाडी 3 ओवर के बाद 28 रन जोड़ चुका। चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर धर्मा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद को इस वक्त खेला। इस वक्त नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, और गेंद पहुंची इस वक्त वाइडिश मिड ऑन पर। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज जयशील तो रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए तनवीर और रमीज, और गेंदबाजी धर्मा इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया, इस वक्त ड्राइविंग स्टॉप लगाना चाहा था चूके, और यहाँ पर तीसरे फील्डर ने गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया। शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर ने डाई लगाई थी, चूके लॉन्ग ऑन पर भी गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए फील्डर, लेकिन तीसरे फील्डर जो थे उस गेंद को बैकअप करते हुए सीमा रेखा के अंदर जब तक नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करे 2 रनों का इजाफा हो चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, and with that single run the scoreboard moving up to 31 for the loss of 1 wicket, 2 wickets in fact in the over number 4 in progress। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, मच स्ट्रेटर लाइन, चेस्ट कॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला बंटवाला ट्रॉफी 2025 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है फ्रेंड्स ग्रुप और ईशा एंटरप्राइजेस ने। और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधारों का, द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, रफीक परलिया, आदम अद्देडी और हनीफ कंडूर ने साथ मिलकर इस बेहतरीन श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया है। और पहला मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ। दाहिने हाथों पर द विकेट धर्मा की गेंद, अच्छी गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। रमीज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, और यहां पर ये विकेट उनका गिर चुका है। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, इट्स गॉट अ गैप बिटवीन हिज बैट एंड लेग एंड द बॉल पास इन दैट गैप एंड स्टक टू हिज मिड ऑफ स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड। तो तीसरा विकेट गिर चुका है, एक बेहतरीन साझेदारी का अंत यहां पर हो चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त रमीज ने बनाए 0 और अपनी पहली गेंद पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए गोल्डन डक के रूप में। और जैसा कि मैं फरमा रहा था, 3
मेन पिलर्स इस श्रृंखला के रफीक परलिया, आदम अद्देडी और हनीफ कन्नूर। और इस श्रृंखला के हर मैन ऑफ द मैच के लिए एक विशेष पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। 1 किलो बासमती राइस हर मैन ऑफ द मैच, हर मैच के मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 1 किलो बासमती राइस जो डोनेट किया है श्रीमान इस्माइल शांतिनगर ने। और निश्चित रूप से एक विशेष इनाम कहा जाएगा 1 किलो बासमती राइस जिसको डोनेट किया इस्माइल शांति अंगड़ी ने हर मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए। और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार आतिफ इस वक्त फील्डिंग की जमावट यहाँ पर करते हुए जो शॉट फाइन लेग पर इस वक्त मौजूद हैं। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार धर्मा, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही फाइंड्स द गैप एज वेल। इनफैक्ट इट गॉन, नो इनफैक्ट इट cuts it off just inside the fence with his foot at the last moment by the fielder at deep cover point. Good piece of work made by the deep cover point fielder, and before that the batsmen have got plenty of time to come back for the third run. 3 runs added to the total, 34 on the board, and over number 4 has been completed. 6 runs came from this over, pretty good one from Dharma. Also he got the wicket, and now after 4 over they are 34 for the loss of 3 wicket. And just talking about the next match, Alekala Sporting Ullal will take over Durga Konchadi in the next match, and I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the signature procedure. Alekala Sporting Ullal ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 5th over starts in their innings from the commentator box end. इम्तियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार अज्जू। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इम्तियाज तैयार। इस बार स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अपील, लेकिन इस अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर ने, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर कुछ हद तक निकलते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 34 रन पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट प्रॉपरली। इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35 for the loss of 3 wickets in the over number 5th in progress. और इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे तनवीर के लिए, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक करते हुए डेडली बॉयज कंकराड़ी के आतिफ, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछाला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। डीप मिड विकेट पर कैच को लपकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। मुश्किल सा मौका जरूर था डीप मिड विकेट फील्डर के लिए, हालांकि उन्होंने छलांग जरूर लगाई और देखिए यहां पर किस तरीके से उछाला गया था। और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर पहुंच गए थे, गेंद को लपकने के लिए ऊपर की ओर छलांग उन्होंने जरूर लगाई, लेकिन आखिरकार गेंद को लपक नहीं पाए और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चले गए छक्के के लिए। 41 ऑन द बोर्ड, 41 रन बन चुके हैं और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाते हुए, और अपील को अंपायर ने नकार दिया। इस वक्त 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 42 रनों पर। 42 ऑन द बोर्ड for losing 3 wickets in the over number 5 in progress. Fantastic progressing here now for Kudroli young boys. और इम्तियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अज्जू सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, इस वक्त निशाना दागा चूका, दोबारा थ्रो, लेकिन यहां पर 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। पहले प्रयत्न में निशाना चूका था, दोबारा गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद फिर से आतिफ के हाथों में आए, फिर से उन्होंने थ्रो किया, लेकिन इस बार निशाना नहीं लगा और विकेट कीपर भी ठीक तरह से थ्रो को गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा, 43 ऑन द बोर्ड, 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज इम्तियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर इस वक्त सामना करते हुए,
गेंद उछालना चाहा, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है. 5 gone and after 5 overs still Kudroli young boys looking in a good situation. 43 runs they scored for losing 3 wickets after completion of 5 overs, and now just a last over remaining in their innings. What a fantastic tournament is now progressing here in the name of Bantwala Trophy 2025, which proudly organized by Friends Group and Eesa Enterprises. Proudly presented this tournament, Bantwala Trophy 2025, playing in this beautiful Urwa cricket ground, UCG, lots of underarm cricket. और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ आतिफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अज्जू सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर आतिफ फील्डिंग में जमावट करने के बाद तैयार अज्जू के लिए. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, कवर पॉइंट फील्डर के हाथों से गेंद चूकी और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप कवर पॉइंट पर. तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट. जैसे ही देखा कि बल्लेबाज ने फील्डर कुछ हद तक धीमे हैं डीप कवर पॉइंट पर, इत्मीनान के साथ गेंद को फील्ड कर रहे हैं. तीसरे रन के लिए दौड़ पड़ा और इस बीच 1 शॉट का इशारा, तो 2 मात्र रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रन पर. 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट स्टार्टेड जस्ट शॉट while ago. तो 1 शॉट इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है कि ये देखने के लिए कि बल्लेबाज वहां पर क्रीज को छू चुके थे या नहीं रन पूर्ण करते समय. तो दूसरे रन पूर्ण करते समय तनवीर बल्लेबाज हैं जो क्रीज को छू चुके थे या फिर बिना क्रीज से छुए तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे. ये इस वक्त थर्ड अंपायर परिशीलन करते हुए.
So one shot finally decided and couple of runs added to the total और इन दो रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 45 रनों पर। अंतिम ओवर यहां पर शुरू हो चुका, सिर्फ 5 गेंदें बाकी है और गेंदबाज आतिफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और तनवीर एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का। आतिफ दाहिने हाथों पर द विकेट तनवीर के लिए अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल और मिसफील्ड इस वक्त, और मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर पूर्ण कर लिए। अंतिम क्षण में लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों से गेंद छूटती हुई और इस चूक का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। 47 सिक्स्थ एंड लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो आतिफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तनवीर के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार तनवीर ने एक बार फिर से गेंद को खेल दिया उसी फील्डर के हाथों में लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन इस बार क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रन पर। 48 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट इन द ओवर नंबर। और अंपायर ने इशारा किया कि इस वक्त दे आर एग्जिट्स द टाइम लिमिट, उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और कुल मिलाकर इस ओवर में 3 गेंदे फेंके जा चुके हैं और आतिफ इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार रहा। अज्जू इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह, ओ इस बार स्ट्राइक नॉन सेकंड पर मौका था आतिफ के लिए, लेकिन उन्होंने स्ट्राइकर इन पर थ्रो करना मुनासिब समझा और बिल्कुल सही सोच, चतुर सोच, क्लेवर थिंकिंग, क्योंकि स्ट्राइकर इन पर तनवीर दौड़ रहे थे और अज्जू से भी ज़्यादा बेशकीमती विकेट इन हालातों में तनवीर का है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तुरंत आतिफ ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो किया और विकेट कीपर थ्रो को रिसीव करने के बाद ವಿಕೆಟ್ ಚಟ್ಕಾ ದಿಯೆ। ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈಯ ಗೊಂಚಲೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು। ಬೀಗದ ಕೈಯ ಒಂದು ಗೊಂಚಲು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಬೀಗದ ಕೈ ಗೊಂಚಲು, ಬೀಗದ ಕೈ ಗೊಂಚಲು। तो इस बीच 2 गेंदे बाकी, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर मौजूद इस वक्त पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 49, वन शॉट ऑफ 50 एंड सिक्स्थ एंड लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट आतिफ अज्जू के लिए। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, फुल टॉस, इंटेलिजेंटली बॉल बाय आतिफ और यहाँ पर रनआउट होता हुआ, स्टंप होता हुआ इस वक्त, स्टंप होता हुआ अंतिम गेंद पर। और द इनिंग्स इज ऑफ दे फिनिश विद 49 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of exactly 54. Deadly boys Kankaradi 50, they have to score with the required rate of exactly 8.34 runs per over. That means they have to score 50 runs in the stipulated 36 levels. That means in the stipulated 6 overs with the help of 10 wicket they have to score for victory. The present equation shows for them, and let's see can Deadly Boys Kankanadi will reach the target or not. Meantime, the next match Alakala Sporting Gulal will take so Durga Konchadi, and because of that I once again call upon all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So the innings of Deadly Boys Kankaradi will going to start, and till then we're taking a short break, and we'll back right after short break once again with my commentary partner Mr. Satish in English when the innings of Deadly Boys Kankaradi will going to commence. Thank you.
Thank you very much, Gopi. Welcome back for the innings of team Deadly Boys Kankanadi. The target which is set by the team Kudroli Young Boys, 50 in the stipulated 6 overs. 36 balls, 50 runs is the target, excluding wides and no balls. 36 delivery, they have to get the 50 runs to win this match. And highlight of the innings of team Kudroli Young Boys. And of course, Jai Sheila, who is retired hurt before his back in the pavilion, he scored an important 5 runs from his bat. And then came in Munna and Tanveer, the very good partnership between these two. And Tanveer has got the highest run in their batting department, scored 17 valuable runs. And Munna has contributed very well with the double figure 11. And some small contribution in the end for Kudroli Young Boys. Altogether, a very good target which is set by Kudroli Young Boys. 50 is the target, and for the team Deadly Boys Kankanadi. And even though target is a big one, but Deadly Boys Kankanadi has also got some very good players in the side. And wait and see how well the opening batters of Deadly Boys Kankanadi will going to get the start here. And the power play is going to be very important, because the condition today looks to be a very good condition to bat on here. The ball which is coming very nicely to the bat. Even the ball which is used for this tournament is also a little bit okay. That is, the ball coming to the bat means the ball might be a little bit hard enough for the batter to get some big stroke. So right now back to this match, and yes, what we are talking about, the 50 is a target. Looks to be a little bit big one, but in this condition, I think that can be achievable. And for that, they need to bat very well. Sensible batting is required. They're coming back to Deadly Boys Kankanadi. They got under the leadership of Atif. They will definitely well going to fight hard here to get the victory here. Opening batters came into middle. Shami and Pritham is a non-striker. Shami will going to take the strike. The bowler will going to start the proceedings. Pritham is on strike, and this time catch it is a call. Ball falling short of that fielder. At of course the fielder from the fine leg he just wanted to come to that short third man region, but couldn't manage to get the catch. Falling short of the field. First run coming here for the batter. So one without loss of any wicket. The young man Sahal is bowling a power play over. And it's always the big challenge when you're bowling in the power play. Only 2 fielders outside the circle. Need to be very accurate in the line and length. This time very interesting there from Chammi. Just he wanted to play that so first run for Chammi as well. Both the batters off the mark with the single, 2 without loss of any wicket. Pritham wanted to go for the big draw. Chance of run out here. The fielder have to be a little bit quick. Not quick enough. And even if fails to collect the ball. Quick run taken by both the batters. Pritham, after he played a mistimed cricketing stroke. And the fielder from short mid-on trying to get that ball.
And ball just slipped out of his hand. 3 without loss of any wicket. Sahal so far is keeping that line and lands the very, very hard line for both the right and the batter. The fails to get the big shot again. Lovely delivery, beautifully bowled. Change of line, the variation. The Chummy just wanted to get the ball on the offside region, missed it complete. The wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. 3 without loss of any wicket. Bowling away from us, Sahal. The Chummy reverse sweep, played it nicely. The fielder behind the ball, he will go to collect the ball, returns the ball. Ample time for the batter Chummy to come back for the second. Even though timing is which is not that much of proper, but good enough for the Chummy to get the ball between the two fielders. When the ball went between the two fielders, chase for the fielders. Enough time for the both the batters to complete the 2 valuable runs. And with that 2 valuable runs scored, moves on to 5 on the board. When you're chasing a total like 50 to win the match, this kind of positive cricket is required badly for the team. Deadly Boys Kankanadi. This time, lovely shot, played it beautifully. Down to deep cover point region. Again the chase here for the fielder. Tanvir himself running back. And couple of yards inside the boundary line, managed to pick that one. Returns that one. Ample time for the batter Chummy to complete 2 valuable runs. So first should start here for Deadly Boys Kankanadi. They got 7 in first. That means in remaining 5, they have to get 43 runs to win this match. 30 ball and 43 runs required for the victory. You are watching match number 1 of day number 1 of prestigious Bantwala Trophy 2025, which is proudly presented by Friends Group, Kaikamba BC Road, which is proudly presented by the Eesa Enterprises under the great leadership of Rafiq, Adam and Anif Kanur. Thank you very much. All 3 fielders did a great job to organize such a big tournament in this historical lots of under-arm cricket UCG. And the day number 1 is in progress. And this day number 1, 8 teams taking part. You're watching match number 1 between Kudroli Young Boys and Deadly Boys Kankanadi. The match number 2 after this will be played between Alakala Sporting Ullal and Durga Konchadi. So that I request all the players of both the teams, please be reported here immediately for the signatures. Second over, first ball, wicket keeper, electrifying walk behind the stump. But the result will not going to the favor of wicket keeper. The back foot of Pritham is inside the line. No run scored. Pritham is a well-known name in Kasaragod district. Some of the players, they're coming from Kasaragod district to represent for Deadly Boys Kankanadi. He and Ashwit. Again, wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Both are, even the third man fielder also misfielded. They will going to get a couple of runs here. It's the outside edge of the bat, off the batter. And wicketkeeper has got a hand onto that. Short third man fielder fails to collect the ball. And meantime, both the batters are completed 2 valuable runs. 9 without loss of any wicket. Pritham is a good striker of the ball. The over number 2 is in progress, power play. Again, going for the extra run. Chance of run out. What a throw. My goodness, the bowler. They're really searching for the stump. Otherwise, Pritham absolutely is in trouble. The throw is very good, but the bowler, I think, is not quick enough to make the run out. Just have a look at that one replay. Very good connection. Returns the ball quickly to the hands of the bowler, but bowler is really not in the right position to make the run out. Again, square of the wicket. Beautiful shot there from Chummy. Played it beautifully down to deep cover point region. They wanted to come back for the second, and even they're looking for the third. And again, the 3 valuable runs. Even looking for the 4th. Everything is going here in favor of Deadly Boys Kankanadi. One more excellent stroke there from Chummy. Played it very late off the back foot.
One of the most difficult stroke to play in underarm cricket. The stroke which is played by Chami in the previous delivery. 14 on the board. This time Pritham, the big man, he just wanted to get the big, but I think it's not good enough. Once the Pritham is hoisting it over, looks like going to be a maximum. But again, we can see that the direction of the wind is flowing in this UCG cricket ground in the morning. It's not good enough. Maybe it was a ball. The stroke which is played by Pritham might be a little bit against the direction of the wind. The wind which is not constant in morning, here and there. Now wind is flowing to left to right. That's why the Pritham fails to get the distance. That's what the team Kudroli young boys wanted here, to get that wicket of Pritham. He is the danger man. And the wicket number first, which is back in the pavilion, it's a 14 for the loss of 1 wicket. You're watching match number 1 of this prestigious Bantwala Trophy 2025, which is proudly presented by Friends Group Eesa Enterprises. And the competition is on for the place in the next round between these two teams. Very good teams. Deadly Boys Kankanadi versus Kudroli Young Boys. The batter number 3 coming to the middle in place of Pritham. The jersey number 2. Again going to be a wide. They wanted to go for the second. First is quick single. This is going to be a disaster. Absolutely disaster. 1+1. Again, that couple of runs. Have a look at the wind here. This is what I'm talking about. This is the typical month of February, isn't it? Have a look at that twister. That is what the twister you're watching behind the wicket. My goodness. Strong breeze passing in the middle of the ground. 16 on the board, right over the wicket. Again, driven nicely. Lovely attempt there from the fielder, but not good enough to stop. Come on, very good throw, but excellent running between the wicket. The positive cricket here from Chemi. And the scoreboard now moves on to 18 on the board. Good runs on the board for the team. Deadly Boys Kankanadi. The replying to 50. And replying very strongly. Again, disaster. Absolutely indisciplined bowling performance from the bowler. Uzef fails to get his line and length. One more single, 19 on the board. For the loss of 1 wicket, Uzef again. Again, Chami played it down to cow point region. Quick single, excellent running between the wicket. Good understanding as well. 2 overs completed. Chasing 50 to win this match. The team Deadly Boys Kankanadi, they got a deadly start in the first 2 overs. Got a 20 valuable runs. And this is what we are watching in our commentary box. Yes, Arif Jokote along with Razak Salmara. I will be the commentator today and tomorrow. And with me, Gopi and Razak Salmara will go to entertain you in this Bantwala Trophy 2025. The voice of Putturu, the Pearl City. Of course, we had a very good 2-day night cricket tournament. Good experience at Trishul Trophy. The successful tournament which is organized on Saturday, from Saturday day and night. It's on day and night in the sense it almost looks like a 24 hours cricket tournament. The different experience, isn't it? We started at 8 o'clock in the morning, ended in the next day morning at 6 o'clock. 20 on the board. 30 required from 24. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. The bowler is Sahal brought into attack, and Shafi is a busy repercussion. The batter Chami is looking so good so far. Is controlling very well. And not in the form of boundaries and sixes, but very intelligent cricket so far there from Chami. If you see his innings, he's a busy customer, placing the ball here and there, converting single into 2, 2 into 3. This is what the cricket is all about sometime. Everyone thought it might be the cricket is all about the boundaries and sixes. Again, wicketkeeper is not really up to the mark. Chance of run out, but he misses the stumps completely. By call by umpire. Frustration for the bowler.
Sahal knows that how difficult it's to defeat the batter's bat if you're not getting support from the wicketkeeper behind the stump. So one more single there, 22 on the board without loss of one for the loss of one wicket. Sahal to Chammi. Again, intelligent, very intelligent, clever cricketer. He wanted to go for the sweep shot. All in a sudden he realizes that it's not easy to play the sweep shot because Sahal changed the line. But he's absolutely changed the technique immediately to get the ball into the point region for a single. 23 on the board for the loss of one wicket. Good going here for the Deadly Boys Kankanadi. Samshir, the experienced campaigner. Drive straight to the hands of Exakawa. This time he played it uppishly, but couldn't manage to keep it down. Tanveer just waiting for that catch at Exakawa. It's definitely going to be a good contest, isn't it, between these two teams. The match is evenly poised. Over number 3 in progress. It's 23 for the loss of 2 wicket. ದಯಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹುಲ್ಲಾಳ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲೆಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So very important breakthrough. The big wicket of Samshir is back in the pavilion in the previous delivery. A very good contest between two local boys of their locality. Atif from Kankanadi and Tanveer from Kudroli. And wait and see how well these two players will take their home team into the next round. Now Atif is a man, came into bat. Tanveer played a very good innings for his home team. Will it go into... just wait and see how Atif will going to play. This time, opportunity fumble from the fielder. And this is not a good support here from the fielder for the bowler. Bowler absolutely not happy with the effort of the fielder, isn't it? Opportunity of run out. Not only they missed the opportunity to run out, but they again conceded extra run for a misfield. Last delivery remaining, quarter century, 25. Half of the job completed, another half of the job need to be completed. Another 25 runs required for the victory in 19 balls. This time I think it's very interesting to see whether it's good enough to call the wide or not. Umpire Roland Pinto signal is a wide. Wide plus 4. 5 wides. Definitely it's going to frustrate the captain of the side of young Kudroli young boys, because total score is 30 now. Only 20 to get. Disaster. Wicketkeeper missed it. Of course, excuse. Short third man fielder. What is doing there? Little bit late movement from the fielder in the short third man. 20 runs required now. Equation supporting the chasing team. Deadly Boys Kankanadi. Delicately played. And this is absolutely fantastic, intelligent cricket there from Atif. Minimum effort and maximum result. Effortless, isn't it? Using the pace of the ball and just twisted bat comes into play, and delicately played it down to deep third man boundary for 4 runs. 34, cruising towards a victory. And in the remaining 3 overs, they have to get another 16 runs to win this match. And before the next over will going to start here, it's time to change in voice. I once again invite Razak Salmara for the further explanation of the match in our state language, sweet language Kannada. And over to Razak Salmara. ಶುಭೋದಯ ರಜಾಕ್ ಸಲ್ಮರ್ ಅವರೇ. ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾಣವರಿಗೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಸಮ್ಮಿಲ್ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆತೀಫ್ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಆತೀಫ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮುಸಮ್ಮಿಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 36, 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಸಮ್ಮಿಲ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈರುವ ಆಟಗಾರರು ಆತೀಫ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರ ಚಮ್ಮಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸಮ್ಮಿಲ್. ಹದಿಮೂರು ಚೆಂಡು 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 38 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿಶಾನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್+1 2 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಒತ್ತಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಡ್+1 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾದಾಗ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಗುರಿಯ 50 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 40. ಇನ್ನು 10 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್. ಈ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಯ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಜಂಟಿ ಹೀಗೆ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಚಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನವಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ತನ್ವೀರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 2022ರ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅದು ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲೆ ಇವರ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ಇದು ಚೆಮ್ಮಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡಿ ಇದೀಗ 18 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 8 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನುಭವ ಸಾರಥ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು 2 ನಯನಗಳು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ 2 ನಯನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊರತಿರುವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭರಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು. ಆತೀಫ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 49. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ATS ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 47-47, 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಜಯದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಜಯದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ಹಿ ಸ್ಟೈಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಫಾರ್ ಯು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾರ್ಟ್ ಲಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ HFC ಹರೇಕಳ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರೀಶ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ.
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಚಮ್ಮಿ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾವು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳದವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಯುವಕರ ಒಡನಾಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ 1 kg ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಮ್ಮಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಮ್ಮಿ. ಇದೀಗ ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಚಮ್ಮಿ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಮ್ಮಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಬಾಸಿತ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಕರು. ತಮಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಚಮ್ಮಿ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು 6 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್ ಏಸಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಇದು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿವಿಧ ಮೈದಾನದಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಇದು ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ, ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ದೈವಿಕ್ ಮತ್ತು ಶೈಲು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯ ಈರುವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟಗಾರರು ದುರ್ಗಾ ಕುಂಚಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್
ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಮುನ್ನಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮುನ್ನಾ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಲೇಕಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುನ್ನಾ ಅವರ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ, ದಾಳಿಗಾರ ಹಾಗೂ ದಾಂಡುಗಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡು ಬಂದಂತಹ ಶೈಲಿ, ಹಾದು ಹೋದಂತಹ ದಿಕ್ಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮುನ್ನಾ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಡ್ರೈವ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ. ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಜೊತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೇವ್. ಓಡಿದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರ, ಕಾಲ್ಚಲಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮುನ್ನ ನಂಬರ್ 11 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ
ಸಾಗಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರದಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತಾಯಿಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊನೆಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅದು 37 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ದೈವಿಕ್ ಮತ್ತು ಶೈಲು ಮಧ್ಯ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವೇ ಸರಿ. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1 ಬಾರಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಶೈಲು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಆಯೋಜಕರು ಚೆಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಒಂಡೋನ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಕ ಶೈಲು ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. 21 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು ಶೈಲು. 2 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೇಕಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಕೂಡ ಮಣಿ, ಸಾಯಿ ಸಂತು, ದೀಕ್ಷಿತ, ದೈವಿಕ, ಗುರುರಾಜ್, ಶೈಲು, ನೀಶು, ಉಮೇಶ್, ರಕ್ಷಕ್, ಶರಣ್, ದಕ್ಷಿತ್, ಸುಮಿತ್, ಅಜಯ್ ಹಾಗೂ ಜಯಂತ್ 14 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರಾದರೆ ಆಡುವ 11ರ ಬಲಗವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರರ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ HFC ಹರೇಕಲ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ HFC ಹರೇಕಲ. ತಾಯಿಫ್ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಫ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಾತೆಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ 1 ಓಟ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತಾಯಿಫ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ಮಾಲಕರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಂದ. ರಕ್ಷಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಕ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರಿನ ಆಟಕ್ಕೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂತಹ ತಂಡ 39 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 11:25 ಸಮಯ. ತಂಡದ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಮೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊರತಿರು ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇಷ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಇದು ರಕ್ಷಕ್ ಇಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಟಗಾರ. ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿಗೆ ಬಡಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಕ್. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 48 ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 37 ಓಟಗಳ ತನಕ ಮಾಡಿದರು. ತದ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ 1 ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶಮೀರ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಶಮೀರ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತಡೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ತದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಅದು ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 48, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದೇ ಆದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 55-60 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸನಿಹವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ 50 ಓಟಗಳನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತಿರುವಿರುವೆ ದಾಂಡಿಗನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 49 ಐದನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶಮೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಶಮೀರ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಟೀಮ್ 50 ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ. 50 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 50ರ ಅಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ
2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ. 52 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 53 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 36 ಬಾಲ್ಸ್. ಇದು ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 37 ಓಟವನ್ನು ಶೈಲು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಶೈಲು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿಯ 52 ಓಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 53 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಇದು 7ನೆಯ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ, ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ, ಹನೀಫ್ ಕಣ್ಣೂರು ಈ ಆಯೋಜಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಮುಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿದಂತಹ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಅಂಗಣ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 53 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 50 ಆಗಿತ್ತು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. 50 5 ಓವರ್ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 53 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಗೋಪಿ, ಮುಂದುವರೆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद श्रीमान रजाक शर्मा जी आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और जहां तक आपने फरमाया इस वक्त पहले मैच में 51 रनों का लक्ष्य सफलतम तय किया था डेडली बॉयज का ग्राउंड में। यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया 52 रनों का लक्ष्य 53 रनों का लक्ष्य इस वक्त अलेकला के लिए इस वक्त तय किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दुर्गा कुंचाड़ी ने 52 रन बनाए। 53 रनों का लक्ष्य 53 द टारगेट इन 6 ओवर्स फॉर अलेकला स्पोर्टिंग सेट बाय दुर्गा कुंचाड़ी। और बिल्कुल सही बात, इस वक्त 53 रन जस्ट अंडर 9 रन पर ओवर, तो एक बेहतर शुरुआत की यहाँ पर ज़रूरत अलेकला स्पोर्टिंग के सलामी बल्लेबाजों के लिए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का, तो इजाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, जबकि स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज इस वक्त मौजूद पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। Just talking about the next match, team 10th male will takes over HFC Harekala in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Basit तो बासित और इजाज आरंभिक बल्लेबाज और दोनों बेहतर प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस वक्त अलेकला स्पोर्टिंग की ओर से पारी की शुरुआत इस वक्त करते हुए, जबकि गेंदबाजी का सामना शुरू करते हुए इस वक्त कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज अजय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनका इस वक्त शुरू होता हुआ, काफ़ी तेज़ हवा मैदान के दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरती हुई, जिस तरह से मैदान पर धूल जिस तरीके से उड़ रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धूप का उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हवा का रुख काफ़ी तेज़ मैदान पर। और इस प्रखर धूप जो मैदान पर इस वक्त छा चुकी है, इस प्रखर धूप के तले
इस वक्त मैच नंबर 2 का द्वितीयार्ध इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत बंटवाला ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता हुआ। तो अंपायर ने इशारा किया कि उनकी पारी की शुरुआत हो। 53 रनों का लक्ष्य, 53 द टारगेट इन 6 ओवर्स। और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज अजय गेंदबाजी शुरू करते हुए बासीत के लिए स्वीप किया। इस वक्त गेंद हवा में, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद। डीप मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अलग स्पोर्टिंग के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के। जय एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और इजाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। और इस बीच अजय अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और फाइन लेग फील्डर के हाथों से गेंद इस वक्त छूट चुकी है। शॉर्ट फाइन लेग फील्डर गेंद को फील्ड करते समय अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद से अपनी नजरें हटा ली, और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए 5 वाइड उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल, एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग टू 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अजय एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इजाज के लिए, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त बदल दिया जा रहा है। और इस बीच जय अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त इजाज के लिए ये गेंद फुल टॉस स्वीप किया, टॉप एज गेंद फाइंड्स द गैप एज वेल, एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर 4। हालांकि गेंद टॉप एज पर जरूर टकराई थी, लेकिन स्ट्रोक इस वक्त निकल चुकी थी स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई रक्षण और प्रोटेक्शन मौजूद नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इजाज इस गेंद पर चौका प्राप्त कर चुका, और अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और विकेट कीपर जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। इस बार गेंद एक बार फिर से निकल चुकी है डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार 2 स्क्वायर गेंद को इस वक्त स्वीप किया था पिछले स्ट्रोक्स के मुकाबले, और शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनकी बाईं ओर से गेंद निकली, और दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक वो नहीं पहुंच सके। चौका नंबर 3 इस ओवर में लग चुका है, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड, और एक बार फिर से गेंदबाज अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इजाज के लिए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का। शॉर्ट फाइन लेग पर अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया गया, और वाइड की रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर this time. Just wanted to work it away on the onside, not connecting that one properly in fact, और जब तक फॉरवर्ड शॉट टेक पर फील्ड विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है। 16 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस, फर्स्ट इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, और एक लंबा ओवर गेंदबाज अजय का इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बासीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बासीत के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर रोकते फील्डर और थ्रो करते। नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 1 गेंद इस ओवर में बाकी, 1 बॉल स्टिल लेफ्ट इन दिस ओवर, और इस वक्त एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर अली कला स्पोर्टिंग की पारी में। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज बासीत, और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात इस वक्त, और लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। और इस बीच गेंदबाज अजय अंतिम बार इस ओवर में बासीत के लिए फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता चूंकि ओवर की समाप्ति फैंटास्टिक ओवर in the batting side. Alekala Sporting Club came to an end, and 18 runs scored from the first over, and after first over chasing the victory target of 53 in 6 overs. This is an absolutely terrific start made by the openers of Alekala Sporting. 18 runs they managed to score in the first over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त शुरुआत का, तो एक बेहतरीन शुरुआत इस पहले ओवर के मुकम्मल के बाद इस वक्त दे चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। 18 रन जोड़ने में सफल। अब
फास्टिंग रन रेट पर एक बार नजर डाला जाए. 35 to get from 30 deliveries, and straight away the required run rate is now coming down to exactly 7 runs per over. और गेंदबाज इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए शरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और बल्लेबाज इजाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और इस वक्त 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट शॉट, थर्ड बैन शॉट, फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट इस वक्त मौजूद. 7 fielders stood inside the circle as far as the power play is concerned. Second over of power play is concerned. और गेंदबाज शरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त तो करते हुए और बल्लेबाज इजाज इस वक्त सामना करते हुए शरण की गेंदों का पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इजाज के लिए. बाएं हाथ राउंड द विकेट, माफ कीजिए, इस बार बेहतर गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती थी. इजाज ने गेंद को उछालना चाहा, गेंद उनके पैरों पर टकराए और सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और शरण फिर से एक बार तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इजाज के लिए. यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, गेंद पैरों पर टकराई, शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंची. 1 रन का इजाफा और लेग बाई का इशारा और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 ऑन द बोर्ड, यह 2 रन विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. 53 द टारगेट इन 6 ओवर्स. और बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए. ये गेंद उछाला इस वक्त, क्लीन हिट. दिस इज गॉन मनी माइल्स फ्रॉम द फेंस. ह्यूज वन फ्रॉम बासित और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर. और निश्चित रूप से ये स्ट्रोक काबिल तारीफ. जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट. और जिस तरीके से गेंद बल्ले पर टकराई थी तभी अंदाजा मैंने लगा लिया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी. तो जस्ट इज हिट दैट वन विद अ परफेक्ट टेक्निक एंड डिस्पैच्ड इट इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ मैसिव वन. 25 रन, 25 विदाउट लॉस. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर अलेकला स्पोर्टिंग. शरण फिर से एक बार तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बासित के लिए. जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग. इस बार गेंद कुछ हद तक नीचे रहती हुई टिप्पा खाने के बाद गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बासित काफी आक्रामक इस वक्त नजर आते हुए एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार शरण की गेंदों का. इस बार इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहा लेकिन गेंद कवर पॉइंट फील्डर सिर के ऊपर से निकलते हुए और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. हालांकि गेंद टॉप पिच पर टकराई थी लेकिन गेंद कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से निकली थी और 1 रन बल्लेबाज इस वक्त प्राप्त करने में सफल. 26 विदाउट लॉस. जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज इस बीच शरण बाएं हाथ राउंड द विकेट इजाज के लिए. यह गेंद इजाज ने गेंद को उछाला. लंगोन फील्डर ने पहले बाईं ओर दौड़ना शुरू किया. जैसे ही बल्लेबाज ने बल्ला उठाया स्ट्रोक्स खेलने के लिए लंगोन फील्डर ने बाईं ओर दौड़ना शुरू किया लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने जाना कि गेंद उनकी दाईं ओर आ रही है और तुरंत अपने दौड़ को रोका. अपने दाईं ओर जाते हुए इस कैच को लपकने में सफल. तो विकेट नंबर 1 गिर चुका है. इजाज की बारी समाप्त. इट्स 26 for 1. Request the captains of team 10th male as well as HFC Arekala please to be reported here for the toss procedure. और इस वक्त इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 3 बैट्समैन. तो नए बल्लेबाज महेश इस वक्त एक और अनुभवी बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है. और जहां तक ओवर का सवाल है 2 ओवर का खेल पूर्ण होने के बाद एक सुदृढ़ स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ अलेकला स्पोर्टिंग 26 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन रिमेनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs. In remaining 4 overs still they have to score 27 runs for victory.
with the required run rate of exactly 6.75 runs per over. They have to score for victory with the help of 9 wickets. The present equation shows for them. और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए. रक्षक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. बासीत इस वक्त सामना करते हुए. काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता. वह डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद. डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात. ओवर की पहली गेंद इस बार टॉप एज रिवर्स शॉट खेलना चाहा. गली पर कोई फील्डर नहीं और बैकवर्ड थर्ड मैन से जब तक फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे. 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर. 27 at the start of the third over for the loss of 1 wicket for Alekala Sporting, progressing long nicely. और गेंदबाज इस वक्त रक्षक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज महेश और रक्षक इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. महेश के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया. मोड़ना चाहता, ठीक तरह से मोड़ने पास स्टंप्स को कवर किया और गेंद को खेला जरूर, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर को प्राप्त करते हुए. और जहां तक का सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. और फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए महेश के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खेला. इंप्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए. Perfect improvisation. He just played that one with a reverse shot and he finds the gap as well, just wide of the third man fielder. और गेंद फाइन इस वक्त निकलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की बाईं ओर से निकल गई. 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक महेश का और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. 31 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. रक्षक अगली गेंद महेश के लिए बेहतर गेंद थी. परफेक्ट लेग कटर गेंद. गेंद को खेलना चाहता, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा हो चुका. महेश ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. स्ट्राइक पर आ चुके हैं बासीत और स्कोर है इस वक्त 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और रक्षक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद बासीत के लिए. गेंद को खेला इस वक्त. इस बार एक्स्ट्रा कवर पर बेहतरीन कैच लेने में सफल फील्डर. गेंद को इस वक्त खेला था जरूर, लेकिन जमीन पर रखने में असफल. और एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे पहले अपनी 2 कदम आगे की ओर जरूर दौड़े. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. स्ट्रोक को चेक किया था. निसंदेह ये बेहतर कैच इस वक्त लेते हुए एक्स्ट्रा कवर फील्डर अपनी बाईं ओर डाइविंग लगाते हुए. और इस डाइविंग कैच की बदौलत बासीत की पारी समाप्त हो चुकी. एक बेहतर पारी पर संपन्न हो चुका है. यहाँ पर बासीत का 11 रन उन्होंने बनाए 1 चौके की मदद से और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. दूसरा विकेट गिर चुका है. स्कोर है इस वक्त 32 रन. इट्स 32 for 2. So new batsman is now comes out to the middle. तोइफ नए बल्लेबाज और रक्षक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. तोइफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद अच्छी गेंद थी. फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम रक्षक और कुछ हद तक उछाल लेते हुए अंतिम अक्षर में ड्राइव करने में चूके तोइफ. बल्ले का बाहरी किनारा टकराया और इससे पहले कि शॉर्ट थर्ड पैर पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. सो 33 ऑन द बोर्ड. 2 overs came to an end and 1 more good over. 3 overs completed. In fact, 33 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. Still 20 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 deliveries, and the equation seems to be much easier now for the batting side. Alekala Sporting Club. तो 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में क्या गेंदबाज दुर्गा कुंचाड़ी के अलेकला के बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे या नहीं. तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आगे का अखोते का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में माइक्रोफोन पर मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का अखोते का सुनाने के लिए.
Thank you very much, Gopi. The first ball of the over number 4, and the batter just wanted to get the ball into the third man region by play that twisted bat down to short third man region. He managed to complete the single. 34 on the board, chasing 53 to win this match. Another 19 more runs required for the victory in remaining 17 deliveries. The batters out there in the middle, Taif in other end, and Mahesh will going to take the strike of the bowling of the bowler Dakshit. That time again, one more single. Both the batters realizing that no need to panic at all. After that, the first over is quite expensive. Second over also, the 6 pitches came from the second over as well. So that means the first 2 of the power play really very, very expensive for Sri Durga Konchadi. And that's why. This time top edge opportunity. Oh my goodness, no one there to take the catch. And again, hesitation for the second run. Quite unfortunately, the wicketkeeper wanted to get the catch. Even the short mid-wicket fielder Shailesh is also going for that. But ball which is landed safely. 36 on the board. And the team of Durga Konchadi tried to get back into this game. Of course, in the last 2 overs, they almost tried to get back in the game by picking up wickets. The wicket of Bashit that might be there, still there, hoping for the winning this match because they managed to get 2-3 dot deliveries. They can put some pressure onto the batters of Alekala. 37 on the board. Appeal for leg before wicket. They're going for the quick single, chance of run out, and again the bowler misses the throw from the fielder. Leg by call by umpire. Again, one more addition to total addition of that single score, but moves on to 38 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Again, Dakshit Boss wanted to go for the big shot. This is what this Sri Durga wanted to get here, the dot ball. Just wanted to take this match into the last over. 4 overs completed, 38 on the board. Still they have to require another 15 runs to win this match from 12 balls. Match which is not yet over. Sri Durga Konchadi have to believe that they can also win this match if they've got one good over here, the penultimate over, decided over. At one stage, the team Alekala Sporting are cruising towards a victory after getting a huge runs in the first 2 overs. 18 in the first, and then after completion of 2 overs, they got 26 on the board. That means already half of the job is done in 2 overs, and they have to complete the half of the job in 4 overs. But after that, the previous over, which is bowled by Dakshit, definitely takes this match very interesting. Now Sri Durga Konchadi realizing this is a penultimate over. They have to bring one bowler from their side who can be very effective, and that's why the tall man, the man who's got a lot of variation in his bowling, is brought into attack. Samit, the bowler, is knowing for some his variation, knowing for his potential of getting some deviation. The big leg cutters has got a potential of doing that one, but in this condition, it's not so easy for the bowler as well. You have a look at the wind in the ground. It's absolutely huge wind ground in the ground. If you can see that outfield. Oh, beautifully bowled. Perfect one to start with. Try to york the batter. Sumit this time getting that beautiful delivery right on the block hold. And Taif just tried to get the ball into his bat. Of course, he managed to get the ball into his bat, but fails to get the run. 15 runs required. Again, faster one, quicker one. Not an ideal line to deliver, but because of that extra pace in his bowling, the batter fails to get the ball into his bat. Good collection behind the wicket. And 2 dot deliveries put some pressure now onto the batter straight away. 15 to get from 10. Sumit again. Right above the wicket. One more dot delivery. Looking for the sweep shot. Good collection behind the wicket. Jayant, one of the most senior most wicket keeper, doing the right job here.
Again, Ballos back drive. He is absolutely sacrificing his wicket. What really going on in this cricket ground? Unbelievable comeback here from Sri Durga. Taif, just he knows that I am not spent a time in the middle after playing two dot deliveries. He played it back to bowler and putting some pressure for the incoming batters. After playing 3 balls, of course, nothing much worried about the 3 dot balls, but he have to be there in the middle to manage to come back. Even though 3 balls he played a dot, but one good stroke which is good enough to cover, to make up that 3 dot balls. But what Taif is doing, a lack of confidence in him. That's why he just sacrifices wicket knowingly. He's just couldn't manage to handle the pressure situation. 15 to get, and the balls remaining 8. What a great over. Excellent over there from Sumit. But in the last delivery of the over, a little bit overthrow which comes into play. And a couple of runs which is completed. Now last over, 13 runs required for the victory. So Sumit is bowled outstanding over. The penultimate over what we are talking about. Absolutely. The Sumit did a great job now. Now Alekala Sporting. Sri Durga Konchadi have to make it past. 13 required. Now after that long discussion, they wanted to bring the young man Sharan to get that last over. He is a very young talented bowler, no doubt at all. But Mahesh is the one. Experienced campaigner for the side of Alekala Sporting. And one of his favorite ground as well, the UCG. The man who got 85 runs in that last edition of RRP Memorial Trophy, not the previous. I'm talking about 47th RRP Memorial Trophy. Man who scored 88 runs. It's got a sweet memories in this particular cricket ground. You know exactly what to do. 13 to get, some different technique it need to be implemented. But at last they are not going with the Sharan. They're taking Rakshit into ball. I think it's not a bad idea. If we're seeing the wind direction here, going towards the right of our commentary box, because the good thinking by the captain, bringing Rakshit in this situation like this, the man is bowling a leg cutter a lot. They can get some advantage of the wind. And at the same time, the Mahesh is a batter who can be very effective, especially when the ball outside the line of off stamp, the opportunity to get the ball towards extra cover long off. The wind direction definitely will going to help the stroke rather than in the onside region. But Rakshit is a man who bowled brilliantly the first over. Picked up a wicket, conceded 7 runs in the first over. Now he is depending at 13 runs in the last over. Here you go, the first ball. Right above the wicket, Mice drives that one down to long on and misfielded by Sumit in the long on. This is absolutely stoppable one by that fielder at deep long on. He is a tall, but timing of extending his hand is not good enough. Have a look at that one. It's pretty ordinary. The long on fielder had to be more quick. But good start here for Alekala. Mahesh, the man I already mentioned.
is just like sunshine under rainy season for the team. Under this situation for the Alekala Sporting. Now 9 runs required from 5. The boundary in the first ball straight away. The pressure is building up now to the bowler rather than the batter. Long on, long off, deep cover point, mid wicket, deep square leg. Here we go. Rakshit need to become a Rakshak. Rakshak have to become a Rakshak for his team. Right arm over the wicket bounce. Oh, beautifully ball. This time fumble. Wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire. 4 balls remaining. 8 runs required for the victory. What a match we are witnessing here. This is Bantwala Trophy 2025. And the first day itself, the 2 very good matches we are going to witness here. The nail batting finish. The batter is on strike is nice. Nice have to get 8 from 4. Rakshak again, short run up. Right above the wicket, lofted, high up in the air. Sumit underneath it and he drops the catch. Not up to the mark. What is doing there in the long on? Even the Shailesh has also got opportunity. Played that against the direction of Naveen. High up in the air. Couple of runs which is completed. 47 on the board. 6 required from 3. 6 required from 3. If the match will going to end it in a tie, then toss will going to decide the winner. One more single in the form of leg by. Now 48, 5 required. 2 balls remaining. Mahesh back on strike. Umpire saying it exceeds the time limit. Benefits the chasing team. Bringing one fielder inside the ring is definitely advantage for a chasing team. Mahesh will going to observe that. Deep cover pointer coming inside the ring. No long off, but deep extra cover. Long on and mid wicket. 5 fielders inside the ring. 4 in the outside the ring. 5 runs required from 2 balls. It's going to be anybody's game. Match decider and under pressure situation for both bowler and the batter. Here you go. 5th delivery, went for the big shot, misses the line completely. Mahesh back in the pavilion. Rakshak produced a beauty in a very important time. Holding is now very well. Now 5 to get from 1. 1 big shot which is badly required here for the Alekala Sporting. But it's unbelievable comeback here by team Sri Durga Konchadi. At one stage everyone thought that it might be the easy game for the team Alekala Sporting. They are having such a formidable batting department. When Bashit, Izaz are in the middle, they are absolutely cruising towards a victory. Once the Bashit and Izaz back in the pavilion, the Durga Konchadi started to believe and bowlers did a great job. But match which is not yet over. Yesterday at Sri Narayana Guru Trophy 2025, when it's a 7 required from last ball, and Santosh of young friends who are the bowler, and Haman hits a 6 down to deep cover point region by playing the switch it. Finish the match in a tie, but winner is decided by the fall of wickets. But here, to 5 to get from last, boundary will going to tie the match. 5, the 6 will going to win the match. Here we go. Right arm over the wicket. Rakshak balls. Wicket keeper missed it. And looks like umpire will not going to call for the wide, but he's called a bye. He's called a bye. And ball which is a leg cutter. And umpire asking for the third umpire to see whether it is good enough to call the wide or not. This is the batter's review. I request Durga Konchadi, please stay here. The decision which is pending, decision which is given to the third umpire to check whether it is good enough to call the wide or not. But Rakshak absolutely become the savior
for the team Durga Konchadi. At more than anything else, Sumit the bowler who bowled a penultimate over. Fifth over, it's definitely Alekala Sporting lost their momentum, and Durga Konchadi, they're taken back that momentum to their side. Now all up to the third umpire decision here, whether it is going to be good enough to call the wide or not. The leg cutter to bowl by Rakshak. Umpire Roland Pinto, and they're really checking that line of the ball, whether the ball is inside the line or not. So decision is pending here. Umpire Roland Pinto taking his own time to see. The batter just wanted to get the ball on the onside region. And the wicket keeper collects the ball, but a fumble. The technicians of King Sports giving some angles, exactly the angles of the camera from the commentary box and the camera, back camera from the commentary box, and we're going to give the perfect view of that where the ball is traveling. Every day the supporters of both the teams are very excited to see the decision of the third umpire. But what a match, what a great match. Sri Durga Konchadi when 30 runs coming from the first 2 overs. 26 in 2 overs. The first over bowled by Ajay is a very expensive 18 runs. Then Sharan came in and also conceded 10 runs, 8 runs. So it's a fair delivery decision coming from the third umpire just inside the line. And the team of Durga Konchadi have won the match. Absolutely a thriller, excitement, and a nail-biting finish. Unbelievable comeback by Durga Konchadi at the last moment. They're holding there now. And they deserve the victory here. Alekala Sporting can't believe their eyes after getting such a good position. They're getting such a good start in the first 2 overs. But last, they lost the momentum once the batter is back in the pavilion. The time for the announcement of the man of the match. It goes to, of course, it's a tough one, but no one can underestimate the bowling of Sumit. But the man who's scored quick fire runs and responsible for the 50+ runs, it's none other than Shailu of team Durga Konchadi. Scored a quick fire 21 runs in just 13 balls, and definitely he will be the man of the match.
Little bit correction, it's not Shiloh, it's the same jersey number. There's a confusion for the scorer. It's none other than Jayant. The man got a lot of experience behind him, and 19 jersey number. It's absolutely the man who really showing his experience. Came as an opener for the side, scored 19 runs. Jayant, man of the match. I will going to take 1 kg of basmati rice, and today afternoon he will have chicken biryani. So 1 kg basmati rice, which is presented by Ismail Shanti Angadi, and so here you go, the presentation of man of the match. Hanif Kannur also present here for this presentation of 1 kg basmati rice. Good concept. So congratulations, and Durga Konchadi through to the next round. We are coming to the next match. The match number 3 of the day, number 1, will be played between team 10th Mile versus HFC Arekala. Thank you. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ HFC ಹರೇಕಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇದನ್ನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳದವರು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೌದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಕೊಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದೀಗ 7ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಅಂಗಣ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದಮ್ ಮದ್ದೇಡಿ, ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀಫ್ ಕಣ್ಣೂರು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಓವರ್ಗಳ UFC ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಣಗಾರರು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ನಂದನ್. Thank you, Razak Salmara and Rafiq, for both giving me the opportunity. And always in life, be thankful for the people who give opportunity. And definitely, Razak Salmara, this is a golden opportunity which has given. And the match is between Team 10th Mile and HFC Arekala. So Sadiq is on strike, and a baller to ball right arm over the wicket from the Matadakani end, and right arm over the wicket. First time is over. This time well played, but no run taken. So coming to the point that Basmati Rice is given as man of the match, and I'll tell you that it's a very good concept. At least when you go home, you are
family people will be very happy, and this is a very good concept done by this cricket tournament. This time he goes over the top, but he finds the fielder. So batsman is back to the pavilion. The first wicket is gone. So batsman not able to hit that shot. And first wicket back to the pavilion. So next match will be in NFC Pakaladka and Friends Colony. So coming to the UCG ground, it's a very good ground with lots of underarm cricket, and definitely playing in UCG, not only playing, giving commentary also is a very prestigious moment. And now I think the new batsman, if I'm not wrong, it is Aris. So new batsman is Aris, and Aris is a very good striker of the ball, and he is a very good slogger of the cricket ball. And now I'll tell you that first wicket is gone to the pavilion without scoring, and bowler again. This time sensibly played, but no run. So this is a very good bowling from the team 10th Vale, and they are not giving any runs, and one wicket is back to the pavilion. So pressure is on the batsman. So again the bowler from that Bantwala and right arm over the wicket. This time going for that reverse sweep shot, and one more dot ball. So this is a very good bowling. The very interesting to know the bowler. Safan is bowling very well, and in power play you are not given a single run means it is absolutely there can't be better bowling than that, and a player like Aris is not able to score of his bowling means absolutely Safan has done the very good job till now, but still the over is not completed. Again this time very good ball, once more very good ball, and that's a very good fielding too. And now they open their runs in the form of a single. So first run on the board, and the bowler again to ball from that Matakani end. This is now, it's afternoon time, the wind is flowing, and especially in UCG you can see that batting side will get the opportunity in one end, which is very difficult to judge which end the wind will flow. The bowler again, and this time well bowled, and I think the batsman is waiting, but he's gone. I want to see the replay, what happened there. So he's clean bowled, but the batsman was waiting, but one more wicket is back to the pavilion. That means now team 10th Vale are in a very comfortable position. But it's cricket, very early to predict. And so after the completion of first over, the score remains of 1 for the loss of 2 wickets. So the now new bowler is from the introduced from the commentary box end. That is jersey number 03, Samad the bowler, and very interesting to know from Razak Salmara where Samad comes from. He comes from Faringivet, and yes, he's going to bowl right arm over the wicket. And Aris is a batsman, and Aris is a very destructive batsman. But bowler to ball from the commentator box end. This time, oh my goodness, the problem continues. Aris is back to the pavilion. Third wicket fallen.
The problem continues. We are seeing a very different match now. We was thinking that every matches were all high-scoring matches, but this match, the batting team is in the deepest trouble now because they have lost their third wicket, and now one sensible partnership is required. And coming to the point, every man of the match, 1 kg basmati rice is sponsored by Ismail Shantangadi. And I'll tell you that it's a very good concept. Last time Majid Mallu told that if you are giving any awards, that awards will be not accepted in the house. But naturally when you take basmati rice, not only of others, even my mother could be very happy taking basmati rice. At least mother will say, at least you have brought something to the house, rather coming empty to the house. So this is a very good concept. I really appreciate that, because basmati rice is very costly. It's not a very cheap thing. And again, the bowler. And this time appeal goes. And no, outside the umpire. Yes, coming to the point, end of the day, when you go to house, if you carry anything to the house, absolutely parents will be happy and family members will be happy, rather taking medals. And this is a very good concept. And if anyone is hearing my live commentary, please continue this concept. It's a very good concept. At least the house people will be very happy. And the bowler again to ball from the commentator box end. And this time goes the appeal and up goes the finger. And one more wicket is back to the pavilion. So one more wicket is back to the pavilion. So now the problem continues. So 1 run, 4 wickets have fallen. This is a very rare scenario seeing. Totally damage control done. For 1 run, 4 wickets fallen means, that means the team is in the trouble. But you are playing the shorter format of the game when compared to the matches like 30 overs. The wickets column won't do much damage, but here the real damage is the 4 top batsmen has got out. But still, I will tell you that they can bounce back. But now, very interesting to see, the second over is on progress and they have scored only 1 run. That means the batsman should be aware of taking singles, rather going for the big hits. But again, the bowler to ball from the commentator box end. And this time, one sensible run taken now. He has rotated strikes. The score moves up to 2. And 2 on the board. So, again the bowler to ball from the commentator box end. So, 2 ends we are having in UCG. One is the commentator box end and one is the Matadakani end. And 2 beautiful ends and lovely cricket to watch in UCG. This time he goes and I think it's gone. So this is problems continues. Now there is the word called deep and deepest. Now the problem is whether they can play all their 6 overs. That is the question, because now 5 wickets have fallen. Only for the runs scored is 2. And that is very good bowling. And always when I do the commentary, I see that more than 6s and 4s hit, the wickets falling. And now the new batsman is Musa is the new batsman. So final ball in his second over, unless the bowler balls wide or no ball. And again to bowler, final time is over. To the new batsman Musa, this time sensibly played. Single taken. It was that deep mid-wicket region. And
Now 2 overs completed. 3 on the board for the loss of 5 wickets. And a very slow start for the batting team. And the third over will be starting from the Matadakani end. So Safan to continue the second over of his quota from the Bantwala end. And first over he bowled very well. He gave only 1 run and took 2 wickets. Now the rhythm is on Safan. And now the batsman of HFC need to play sensible. At least 35 to 40 runs is required. Or not, at least 35 or at least 30 runs is required. Otherwise, defending in UCG under afternoon condition is very difficult. So again, the ball this time well balled and well fielded. Last match we saw that. Everyone thought that it was a one-sided match. But what a comeback from that team. And that one good over changed the match. And again, the ball this time. Oh, well balled. See that ball. Batsman not able to connect that ball and straight in the hands of the keeper. And again, to ball from that Matadakani end. So scoreboard is stuck on 3 runs. The scoreboard is stuck on 3 runs and we are in the third over. This time well ball, well played, but I think only a single. There is a misunderstanding between the 2 fielders, but still now the score moves up to 4. And now slowly the runs coming, but I'll tell you, still they are on the back foot. And again the bowler, very slow going, still see what the batsman does. This time well left, I think so, and I think some warning given to the bowler, and score remains on 4. And the organizers of this match are Rafiq, Adam, Anif, Kannur, and one more single taken to the reverse sweep, and I think this time the second run taken. And they're thinking of third, but only 2 runs. So coming to the sponsors, Rafiq, Parla, Adam, Anif, and every man of the match, 1 kg basmati rice, sponsored by Ismail Shantiangadi. And now the score moves up to 6 on the board. And the bowler, Safan, is to ball from the Matadakani hand, right arm over the wicket. And again, going for the sweep shot, but I think only 1 run possible there. Yes, only 1 run possible. And now score moves up to 7. So 3 overs completed. And now it is a change in the commentary box. And once again, I thanks Rafiq, who organizer, giving me the opportunity. And also thank Razak Salmara for supporting me. And no doubt, always my favorite commentators, Satish Salyan and Gopi. I also thank them. And we have got 2 days of tournament, and we'll have good voices like Satish Salyan, who is experienced, and absolutely fantastic words in Hindi, that is Gopi, and so the sweet language Kannada, Razak Salmara. And once again, Razak Salmara, thank you. When the opportunity is given, you should thank the organization, and I thank Rafiq and Razak Salmara, and over to Razak Salmara for the further commentary. And Razak Salmara, things are looking bad. They are in a very deep trouble. The score is 7. Razak Salman after completion of 3 overs. Whether they can bounce back, because anything less than 30, it is difficult to defend.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದನ್. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7, ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ HFC ಹರೇಕಳ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹರೇಕಳ ಪರಿಸರದ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ HFC ಹರೇಕಳ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ 2021ರ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈದಾನ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಗಲೈಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರರು HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾದಿಕ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ನವಾಸ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ಹಾರೀಸ್ ಕೂಡ 0, ಹಾರೀಸ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಖಲೀಲ್ 0, ಸಲಾಂ 0, ಸಾದಿಕ್ ನವಾಜ್ 0. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ, 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಓಟ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು 5 ಓವರ್ಗಳ ಆ ಅಂತರಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ತನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಡವಿದಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡಗಳಾದರೆ 3ನೇ ತಂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಕರಾರುವಕ್ಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಮೊಣಚಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಮೇಶ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮನವಿ ಒಂದೆಡೆ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಸ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿಗೆ ಆ ಅಂಚಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಹೀರೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀರಸ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ದಂಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಅದೇ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಏನೇ ಇರಲಿ
ವಿಕೆಟ್ ಹುರುಳುತ್ತಿವೆ. HFC ಹರೇಕಲ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ 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 ವಿಕೆಟ್. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಮೀಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಂದೆ ಬರೀ 7 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ 4ನೇ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಕೊಂಡಾಗ 4 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಓವರಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 13 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 13 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೇ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬರೇ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ ಬರೀ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಂಜೂಸ್ ದಾಳಿಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಲೆಗ್ ಬೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಾಟದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದದ್ದಾದರೆ ತಮಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಹನೀಫ್ ಕಣ್ಣೂರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಆಯೋಜಕತ್ವ ತಂಡ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ NM ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮಗದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಆ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರನಗಾರನಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ NM ಮಂಗಳೂರು ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ NM ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಟಿದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು NM ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಮಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಓವರ್ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀರಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 11 ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರ ಇಸಾಕ್ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರೆತು ಆಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಇಸಾಕ್ ಎಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. 5 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 16 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 1, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ 2 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3ಕ್ಕೆ 5 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ 7ಕ್ಕೆ 5, 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓಟ ಗಳಿಸಿ 13ಕ್ಕೆ 8, 16ಕ್ಕೆ 9. ತಾವು ಗಳಿಸುವ ರನ್ನುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ HFC ಹರೇಕಲ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ ಸಮದ್ 2 ಓವರ್ ನೋ ಮೇಡನ್ 5 ರನ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆವು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ 6 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆರಿಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ BM ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ. ಶಾಕೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತಂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಸವಾಗಿರುವ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 7ಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಂಡ್ಲ್ ಔಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪತನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟು 21 ಓಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪತನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 21 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 22 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ರಮೀಸ್. ಹಾಗೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮದ್ 2 ಓವರ್ ನೋ ಮೇಡನ್ 5 ರನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 22 ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 10th ಮೇಲ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಸಾರಾಂಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡ ಬಳಿಕ 3 ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ 14. 3 ಓವರಿಗೆ 7ಕ್ಕೆ 5, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 21ಕ್ಕೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ. 22 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಟಲ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು 21 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಲೆಜೆಂಡ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಎಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಇಸಾಕ್ 11 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರ
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಇಸಾಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಲಾಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾದಿಕ್. HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ 21 ಓಟದ ಗುರಿ, 22 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್, HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ರೇಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಬರುವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಸಾಕ್ 11 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. 21 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ, 22 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯಂತೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಸಾಕ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಓಟದ ಶೈಲಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಓಡುವ ಓಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಜ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಸಾಕ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ದಂಡಿಗನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿಂದ ಹೊರಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಲಾಲ್, ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. 10th ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೋ ಆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಡಗೈ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ. ನೋ ಬಾಲ್, ವೈಡ್, ನೋ ಬಾಲ್. ಹೀಗೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ HFC ಹರೇಕಳ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 22 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ತಿ ಹಸನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶಗಳು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 15 ಓಟಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ತಂಡ HFC ಹರೇಕಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೇಕಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಅಲೇಕಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಇದೀಗ
ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾಗಿ HFC ಹರೇಕಳ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 7 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ 15 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3.00 ಸರಾಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3.00. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ 3-4 ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಇಷ್ಟು 21 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆರಿಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಎರಡೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಮಯ 12:51 ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಹಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸಾಕ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ರು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ತಂಡ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಜಲಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲ್ಟ್. ಜಲಾಲ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಹಾರಿಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸದ ಕಾರಣ ಹಾರಿಸ್ರಂತಹ ಸಾದಿಕ್ ಹರೇಕಲ ಜೊತೆಗೆ ನವಾಜ್ ಹುರುಮನಿಯಂತಹ, ಖಲೀಲ್ನಂತಹ, ಸಲಾಮ್ರಂತಹ ದೈತ್ಯ ಆರಂಭಿಕ 5 ಆಟಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಟಗಾರರು, ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರರು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಇಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 5 ಆಟಗಾರರು HFC ಹರೇಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ 22 ಆಗಿತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದೀಗ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ HFC ಹರೇಕಲ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಅಗಲ ಎಸೆತ ವೈಡ್ +1. 2 ಓಟಗಳು. ಥ್ರೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ರಫೀಕ್ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ +1 ಬಂದಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10. ಜಸ್ಟ್ 12 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಸಾಕ್ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ದಿನ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಅರ್ಕುಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೀದಾರ್ ಅರ್ಕುಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್. ಇವತ್ತು ಆ ವಿಜಯದ ಆ ಒಂದು ಸವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉರ್ವ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಇಸಾಕ್ ಔಟ್. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ, ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇಸಾಕ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಜಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್ ಔಟ್. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 11. ಗಳಿಸಿದಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ವಿಜಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ 20 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ HFC ಹರೇಕಲ. HFC ಹರೇಕಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರೇಕಳ ತಂಡ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 22 ಆದಾಗ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಜಸ್ಟ್ 9 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 24 ಬಾಲ್ಸ್. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 1 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಓಟವೇ ತನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂತಹ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯವಾಟವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 16. ಜಸ್ಟ್ 6 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಯೋಜಕ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ತವಕ್ಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜನೆ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಓಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸನಿಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಫೀಕ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ 6 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಕ್ಟರಿ. ಹದಿನಾರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ.
ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ದಂಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2 ಓಟಗಳಂತೂ ಬಂದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 18. ಜಸ್ಟ್ 4 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಜಯದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡ. ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ HFC ಹರೇಕಳ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ BB3 ಅತ್ತಾವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣ ಸಾಗಿದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ. ಅದೇ ಗೆಲುವಿನ ರಿದಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಅರ್ಕುಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೆದ್ದಂತಹ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. HFC ಹರೇಕಲ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಯಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಸ್. ಆದರೆ ಗಳಿಕೆ 22 ಆಗಿತ್ತು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 18 ಬಂದಿದೆ. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿವರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ, ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ದಿನ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಹ ದಿನಗಳು. ಆ ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆಡಿದಂಥ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಆಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ನಿನ್ನೆ BB3 ಅತ್ತಾವರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ಬೈ 7 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 7 ವಿಕೆಟುಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. 22 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಡೆದಂಥ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ 2 ಓವರ್ ನೋ ಮೇಡನ್ 5 ರನ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಸಮತ್ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮತ್ತು
ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ನಾಳೆ 5 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಜಕತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಆದಮ್ ಅದೇಡಿ. ಎಸ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಬನ್ನಿ ಸಮತ್ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮೈದಾನ, ಅಲ್ಲಿ NM ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಿಪ್ಪು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 overs, no maiden, 5 runs, 4 wickets. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಮತ್ ಅವರಿಗೆ. ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ, ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಇವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ 1 kg ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಮತ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣಿ ಚುಮುಗೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ, 2.5 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಮೈದಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಧ್ವನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಗೋಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೋಪಿ. धन्यवाद श्रीमान रज़ाक सलमाना जी, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और निश्चित रूप से जहां तक कहना पड़ेगा 3 मैचेस यहां पर समाप्त हो चुके हैं और चौथा मैच यहां पर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला बंटवाड़ा ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत यहां पर शुरू होता हुआ।
Right, the match number 4 of this prestigious tournament is now going to start between NFC Pakkaladka versus Friends Colony. NFC Pakkaladka won the toss. They elected to field first, and because of that, the openers of Friends Colony are at the crease are Sinan and Akram. Meantime, the ball is taken by Mubir, and the first ball of their innings is now coming up. 6 overs match, 6 overs per side to be played, 2 overs of power play. And the first over of their innings is now going to start. Mubir starts the fresh proceedings from the commentator box, and the striker is Sinan. Meantime, the non-striker is Akram. And the first ball of the match is now coming up. Right arm over the wicket. Here the bowler bowls. पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछालना चाहा, नॉट करेंगे दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, सिंगल, और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन पर। पहला ओवर प्रगति पर और गेंदबाज मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार अकरम सामना करते हुए मुबीर की गेंदों का, यह गेंद अकरम के लिए, गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, पावर प्ले का फायदा इस वक्त अकरम में उठाते हुए गेंद को उछाला था। इस वक्त अकरम जानते हैं सिर्फ 2 मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत, और इस गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट, एंड दिस इज द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त मुबीर अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अकरम के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त अकरम ने, लेकिन शायद वहां पर फील्डर मौजूद हैं और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है। He just hit that one, but not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment. Long off पर जो फील्डर खड़े हुए थे और उन्होंने इस कैच को बाखूबी लपक लिया सीमा रेखा के अंदर और कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर। अकरम 4 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं, और एक चौका लगाने के बाद आक्रामक शुरुआत की सूचना वो जरूर दे चुके थे, लेकिन यहाँ पर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिए गए अकरम, और 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket. We are just waiting for the number 3 batsman. Meantime, the next match will be the first match of the second round. Will be played between Deadly Boys Kankanadi versus Durga Konchadi, and because of that, I request all the players to please report to the stage immediately to make a sign the official chart. दोपहर का वक्त लगभग 1:15 यहाँ पर बज चुके। काफी प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान मंगलूर का दाखिल हो चुका है, और इस वक्त इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए, और इस बीच गेंदबाज नए बल्लेबाज के लिए ड्राइव कर दिया इस वक्त, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज महरूफ जो कि पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं, अब सिनन सामना करने के लिए तैयार, और मुबीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट इनसाइड एज ऑनटू द स्टंप्स, जस्ट ट्रैक्ड ऑनटू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद को उछालना चाहता इस वक्त आक्रामक तरीके से, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद सीधे टकराई विकेट पर, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स, एंड सेकंड विकेट लॉस। सिनन द मैन डिपार्ट्स अनफॉर्चुनेटली फॉर 1, bowled by Mubir, and a second wicket lost for Friends Colony. It's 2 for 1. It's 7 for 2 in fact.
नए बल्लेबाज का आगमन क्रीज पर होता हुआ नंबर 4 बल्लेबाज और इस वक्त मुबीर अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। 2 विकेटें इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके दोनों आरंभकार के रूप में और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। जबकि नए बल्लेबाज शफीक इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और मुबीर अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। ओवर के समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 7 ऑन द बोर्ड for Friends Colony after being losing the toss and put it back by NFC Pakkaladka in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025, which is proudly presented by Friends Group and Eesa Enterprises. They made a mixed start. In fact, it's 7 for the loss of 2 wickets after completion of first over. इस श्रृंखला के लिए शुभकामनाएं जो कि भेजी है खादर सवनूर, जो कि इस वक्त इस श्रृंखला का मुआयना करते हुए फिर से उनको हृदयपूर्वक धन्यवाद हम अर्पित करते हैं। खादर सवनूर जिन्होंने शुभकामनाएं इस श्रृंखला की सफलता के लिए भेजी है। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज फारूक और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट फारूक का सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन फ्रेंड्स कॉलोनी इनिंग्स। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फारूक, ये गेंद ऑन साइड पर टॉप है, जब मौका फील्डर के लिए स्क्वायर लेग पर और इसी के साथ एक विकेट और यहां पर गिर चुका है। महरूफ ने गेंद को मोड़ना चाहता लेकिन गेंद टॉपेज पर टकराए और आसान सा कैच इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ, तो यहां पर तीसरा विकेट गिर चुका। अब ऐसा कहना पड़ेगा, विद दिस डिसमिसल आई मस्ट से फ्रेंड्स कॉलोनी लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। New batsman walking towards to the middle with lots of responsibilities. Wearing a number 86 jersey और दूसरा ओवर आगे बढ़ाते हुए फारूक का जो गेंदबाज हैं, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और स्कोर इस वक्त रह चुका है 7 रनों पर। और शर्वन्ना नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी का सामना करते हुए, ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम। गेंद सीधे पैरों पर टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फारूक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त थर्डमैन की दिशा में गेंद निकल चुकी है और गेंद को रोकने में सफल। बैकअप होता हुआ दूसरे फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके। 1 शॉट का इशारा इस वक्त हो चुका है। शॉट थर्डमैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे अपने पैर के जरिए गेंद को रोकना चाहा लेकिन नाकामयाब। जब तक गेंद को बैकअप करते बल्लेबाज 2 रन पूर्ण कर चुके थे, लेकिन एक शॉट का इशारा अंपायर का और एकमात्र रन अब उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 8 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त फारूक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त श्रवण के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन इस बार गली की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज
फारूक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे शफीक के लिए, जो कि इस वक्त फारूक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक एंड विद दैट सिंगल रन द scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 3 wickets, and second over has been came to an end. 2 gone, 10 on the board, 3 wickets lost, and now it's still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ इस बार ऑन साइड पर मोड़ दिया गेंद को खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 11 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. और निसार इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए शरण इस वक्त जो कि सामना करने के लिए तैयार निसार की गेंदों का. यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ द बैक फुट डाउन टू वाइडिश लॉन्ग ऑफ. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर. 12 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस्ट एंड दिस इज द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और निसार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. परफेक्ट लेग कटर, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप. गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. The scoreboard stays at 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. और निसार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो बेहतर ओवर अब तक गेंदबाज निसार का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो निसार इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शफीक के लिए अगली गेंद इस बार परफेक्ट लेग कटर, वंस अगेन बीटन आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाय द बैट्समैन and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. और स्कोर रुक चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. और यहाँ तक सवाल, नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर फॉर द वाइड. तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद. So it's a right delivery, and the scoreboard stays at 12 for the loss of 3 wickets. Still a ball left in this over.
और निसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। Here he comes last time in this over. Right arm over the wicket bowls. ये गेंद इस बार चूके गेंद को खेलने में गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक रन का इजाफा. It's off the bat and with that single run the scoreboard moving up to 13 on the board for losing 3 wickets after completion of 3 overs. 3 overs completed, 13 for the loss of 4 wickets scored by the batsmen of Friends Colony. They are just searching for the right track. और 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. So 3 overs completed, 13 for the loss of 3 wickets. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान रजाक सालमारा को आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए. आइए रजाक, धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, Gopi. And the first ball of the over number 4, chipped it away right in the gap towards the deep mid-wicket boundary for 4 runs. The much required boundary came from the bat. The ball is almost on the midline leg stump. The batter has got enough time. Just a roll of the wrist. Just have a look at it on replay. Effortless, isn't it? The wrist work comes into play. And the placement is exquisite between long on and mid-wicket. He got a boundary for that. Nice looking drive, leaning into the drive towards the deep extra cover region. With the addition of the single scorer number 19 on the board. Shravan and Shafiq are the 2 batters. Slowly and steadily they are building the partnership for Friends Colony. Sahil. Right over the wicket, wanted to get the ball into the fine leg region. Looking for the improvising cricketing stroke, beaten by the turn and the flight of the delivery. Sahil, very young and very talented bowler in the present cricket, who represent for rank Friends Urwa. This time, Flum in front of wicket, no doubt at all. Ball pitched in a line, pitched in the leg stump, leg at earth. Ball certainly will go and hit a midline off stump of the batter. There's a flighted delivery. The batter thought it might, the ball is going to miss the stump. Have a look at that beautiful line, isn't it? Slower one, getting that right line and length. Batter playing with the wrong line. Shravan wanted to get the ball to his bat, but because of that more flight in the delivery, and the bowler got advantage of getting more turn. And a good innings which has come to an end, but he played a 6, he scored 6 runs, but for that he taken 12 deliveries. Little correction, he took 6 deliveries for that his runs. Right arm over the wicket. Oh, lovely delivery, good comeback here by Sahil, even though boundary in that over, but he restricted the runs. Just the 6 runs coming from this over. After completion of over number 4, it's 19 on the board for the loss of 4 wickets. NFC Pakaladka won the toss, selected to ball first. So far, the 4 good overs coming from the bowlers of NFC Pakaladka. The busy cricket, all we are just talking about the season 24-25.
one of the busiest season for the cricketers, and not only for the busiest season for the players, but even for the officials also. This is a month of January and February. There is no rest at all because of every day there will be cricket, especially coming to the UCG cricket ground, one of the busiest cricket ground. And the starts with the delivery. Wicketkeeper missed it completely, so that umpire Roland Pinto has given a leg by lead precaution. Yesterday, Narayan Guru Trophy 2025, Roland Pinto has been honored by the Narayan Guru Seva Samiti for his 40 years of journey, and he's been awarded with some beautiful the mementos which is presented for Roland Pinto. This time lofted down to deep long on region, but I don't think it's going to be good enough. He is definitely going to be a disappointed batter because the proper connection, sweet sound, everything is right, but placement is not right. It's 20 for the loss of 5 wicket in the over number the 6 innings program. Have a look at that one. Shot in the track, and batsman off the back foot played it very nicely, but unfortunately will finds the fielder and a deep long on. It's 20 on the board for the loss of 5 wicket. So one more, the senior most person is walking in the ground. Umpire Roland Pinto sir having some word with the senior citizen, because the age is what we are talking about. They wanted to get some shortcut to reach their destiny. And because what they wanted to be passing by ground, they're making the distance a little bit less. That's what the age with some time. Of course, in the hot sunshine, they wanted to survive. This time, appeal is gone. Flum, no doubt at all. Pitched in a line, leg cutter, pitched in a line in the sense, pitched on the midland, leg stump, slight a bit of deviation. The batter's back foot right in front of middle stump. Have a look at that one. And that was a flum, isn't it? Easy decision there for umpire Roland Pinto, raising his finger. Wicket number 6 is back in the pavilion. It's 20 for the loss of 6 wicket. Nisar, the batter, Nisar the bowler, the experienced bowler. The bowler one using lot of shoulder, getting some extra pace in his bowling. Nice smooth bowling action. The very effective bowler, Nisar. If he bowls a good line and length, always he create the problem for the batters. So new batter in, coming to the middle to face our next delivery from Nisar. Away from us. Beautiful delivery, perfect one. This is the excellent one, isn't it? The bowler, when you're bowling a leg cutter, this is the one of the good line for the right-hander batter. Pitching in the middle and off stump, extra deviation and turn and a bounce. Because I already mentioned he's using his shoulder, so he's getting some extra bounce. This time, again that appeal. This time might be the ball is going to miss the off stump. Because of the turn of the ball, leg cutter he bowled, pitched in the middle and off stump. Because of that leg cutter, the certainly ball going to miss the off stump. Right call from umpire. It's 21 for the loss of 6 wicket, but still it's a good one more. Very good delivery, faster and quicker. And the ball batter Shrikant survived from that delivery. It's 21 for the loss of 6 wicket. Last time in this over. Oh, lovely delivery coming into the batter in the occasion. Negotiated very well. The wrong one there from Nisar. This is what is sometimes knowing for. If you try to play for the leg cutter, it's always the dangerous. But because he bowled the wrong one, he bowled the off cutter. Good over there from Nisar. 5 completed. It's 22 for the loss of 6 wickets. Still searching for the right track. Struggling in the middle. Friends Colony. Needed some acceleration of run rate here for the team
Friends Colony, the hot, sunny afternoon, just like my friend Gopi is mentioning about the temperature 33, more than 33 degrees Celsius temperatures recorded here in UCG ground. The bowler brought in attack from the far end. Shrikant. This time played it nicely. Sahil the bowler, and he got that punishment. What a shot from Shapik. Stand and delivered. Just like I mentioned earlier, needed some acceleration. And the acceleration is coming from the bat of Shapik. What a shot that one. Absolutely played it right from the middle of the bat. Sweet part of the bat. And we are hearing the sweet sound as well. Once the ball has got a contact with the bat of Shapik. Have a look at the bat lift and have a look at that follow through. Everything is right, isn't it? And he's clearing the ground with that magnificent stroke. And why to ask for the leg before wicket? Certainly that going to miss the leg stump and pitch it outside the line of leg stump as well. One more single. 29 for the loss of 6 wicket. Exceeds the time limits. The fielding team have to bring one fielder inside the ring because of they have taken more time to bowl that 6 overs. The 5.2 in progress. I'm very surprised to see that Sahil has been punished, and being the one of the top class bowler, and they finished with the 1 boundary in the previous over. Now 1-6 in this over. This time I think it's definitely going to be a ball is going to miss the off stump, rightly so, because Sahil is knowing for the big leg cutters. It's not a simple leg cutters, I will tell you. The Sahil is got a ability of bowling a big leg cutters, and long even the ball you have to need to pass a little bit, and right decision there from umpire, like by call. Top edge, caught and bowled. Shafiq departs. After that he played a small cameo of 14 runs in just 9 balls. And Sahil is the bowler who taken a revenge of that 6 from that same man with that cotton ball. And this time a lovely leg cutter there from Sahil. Tried to bring the ball around the legs of the batter. He tried to flick certain of his legs and taken a leading edge of the bat. And wicket number 5, which is 7, is back in the pavilion. It's 30 for 7. Last 2 balls remaining. The umpire Roland Peter having some word with the bowler, and definitely that is about that catch. While Sahil is complete the catch, immediately he drops that one into the ground, and that's what umpire is saying. He have to catch the ball. Again outside line of some chance of run out here, and is gone. One more wicket is back in the pavilion. One more wicket is back in the pavilion, and wicket number 8 is gone. And that's what umpire Roland Pinto and umpire Pushparaj, the most experienced umpires in the field. One is being the coach, being the cricketer, as well as doing a great job in the field of umpiring as well. 30 for the loss of 8 wicket over number. Last is in progress and last delivery of their innings. Last delivery remaining. Janata Colony and little correction, Colony friends have to get one big shot here if they wanted to get some good score here. 30, I don't think it's going to be a good score in this condition. The afternoon, the wind is flowing very well. Ball is not coming nicely to the bat. And Nawaz, the batter, the little correction, the new batter, again played it down to mid-wicket region. Nisar behind the ball. They wanted to come back for the second, missed it completely. Even looking for the third as well. Nisar returns the ball. That's it. A couple of runs to end the last over. The last delivery of the last over. And team Friends Colony
They are finished their innings with the 32 and they set a target of 33 to win the match for the team NFC Pakkaladka. 36 ball, 33 runs required for the victory that we'll be seeing in the screen of live telecast of King Sports, one of the most popular and quality live telecast in South Canada district, and they are now the team NFC Pakkaladka needed 33 from 36. It seems to be a easy target for NFC Pakkaladka, but you can't say anything in cricket. 6 overs game. If the fielding team will go and get first 2 good overs, they can fight with this total. And wait to see how well these two teams will go into fight for the victory. We'll take a short break in our commentary box. After that short break, we are back in the game. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಈಸಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 7ನೇಯ ಸಂವತ್ಸರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ 4ನೇಯ ಪಂದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯ ಬಳಿಕ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದಂಥ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 0-1 NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಭರವಸೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಹಾರಿಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ
32 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 33 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆರಂಭ. ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡದ ನೂತನ ದಂಡಿಗನಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಇದು ಮುಸ್ತಫಾ. ತನ್ಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಡಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಕಡೆಗಾದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಬೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡೆಗೆ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. 1-1 34 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಸೀರ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ BB ಅತ್ತಾವರ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೈವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕಲಡಕ. NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂಡೇ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಕಾಚಕ್ಯತೆಯ ಆಟಗಾರ. ಮುಸ್ತಫಾ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. 2-1 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಮುಸ್ತಫಾ. ಇಂತಹ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಸ್ಸೀಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್. 3-1 ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಇನ್ನೂ 1 ಓವರ್ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6.00 ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಓವರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ PM ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಸಮಕ್ಷಮತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರೀಶ್, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಫಾನ್, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜೀಮ್, ಸುಹಾನ್, ಗಫೂರ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತನ್ಸೀರ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಡಿ 4-1. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿಯನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಮಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ, ಚೆಂಡಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ವೈಖರಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ತನ್ಸೀರ್ ದೈತ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯದ ಆಟಗಾರ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತನ್ಸೀರ್, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 10, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಾರಿ ತನ್ಸೀರ್ ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದ ಆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ದಾಳಿಗಾರನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮರಳುವ ಪಾಸಾತ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನ ಗುರಿಯಿತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಕದಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತನ್ಸೀರ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 26 ಚೆಂಡಿಗೆ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 26 ಬಾಲ್ಸ್. ರಿಯಾಜ್ NM ಬಿರುಪುಗುಡ್ಡೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ. ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಈ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಳಿಗೂ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಲೆಗ್ ಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಈಕ್ವೇಷನ್ 22 more runs required from 24 balls. 24 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ 2 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Current run rate 5.50 and required run rate also 5.50 run rate per over. 5.50 ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5.50 ರನ್ ಗಳಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಯುವಕರು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ SR ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು
ಸಹಕಾರ ಶುಭಾಶಯ ಕೂಡ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂದೇಶ್ SR ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದೇಶ್ SR ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿಯ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು, ತೃತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ, ಥ್ರೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ 3 ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಚೆಂಡಿಗೆ 19 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ಟಾಸ್. ಅದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 15 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ 6 ಓವರ್ಗಳ ಚುಟುಕು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಳಿಗಾರರು 1 ಓವರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ಸುಮಿತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅದರ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ತ್ರಿವಳಿ, ಇದೀಗ ಅವಳಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 17, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜಾಬೀರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡು ತ್ರಿವಳಿ, ಅವಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ, ಹೀಗೆ ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಾ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ಬಂದಿದೆ. 33 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕದ ಗಳಿಕೆ 19ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು 20 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಬೆಳಗಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ 19 ಇದೆ. 33 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಈ ತಂಡಗಳ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತಂಡಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ HFC ಹರೇಕಲ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಂಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್
ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಗಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 20 ಓಟಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೋಪಿಯವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸುಮಿತ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರೀ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓವರ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿರುಕುಗೊಳಿಸಲು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ. ಆಯೇ ಗೋಪಿಜಿ. धन्यवाद श्रीमान रजाक सालमारा. तो यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी की जरूरत है जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त. और सुमित ने पिछले मैच में जिस तरीके की गेंदबाजी की थी, 5 डॉट बॉल लगातार उन्होंने फेंके थे. यहाँ पर कमबैक करना है तो फ्रेंड्स कॉलोनी के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी उसी तरीके की यहाँ पर दोहरानी है. तो यहाँ पर 13 रन 18 गेंदें बाकी और चौथे ओवर की पहली गेंद ऑफ सबसे बाहर की ओर निकलती हुई और नो बॉल का इशारा अंपायर का. लाइन से काफी बाहर की ओर गेंद गुजरी थी और नो बॉल के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो जहां तक सवाल है इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज का मुस्तफा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज फ्री हिट गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और एक और रन उनके खाते में जुड़ चुका. फ्री हिट रिमाइंस, फ्री हिट बरकरार और मुस्तफा सामना करते हुए इस वक्त इस फ्री हिट गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद उछाला मुस्तफा ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है 6 रनों के लिए और फ्री हिट गेंद पर जो करना चाहिए था वही किया इस वक्त मुस्तफा ने और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. जस्ट 4 to get 4 विक्ट्री. सिर्फ 4 रनों की दरकार. यहाँ पर देखिए कितना लंबा छक्का इस वक्त मुस्तफा ने लगाया था और अगली गेंद इस बार गेंदबाज के हाथों से गेंद इस वक्त फिसल गए थे और ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर अंपायर जो है इसे डेड घोषित करते हैं क्योंकि गेंदबाजी करते समय गेंदबाज के जांग पर उनका हाथ टकराने के बाद गेंद इस वक्त दिशा बदल दी थी. आखिरकार दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और दोनों अंपायर इस वक्त बातचीत यहाँ पर करते हुए. 4 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एनएफसी पक्का लड़का अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार मुस्तफा. नो बॉल का इशारा. तो इस बीच 1 रन का इजाफा. फ्री हिट गेंद एक बार फिर से बल्लेबाज मुस्तफा के लिए. 3 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए. जस्ट 3 to get 4 victory. फ्री हिट डिलीवरी फॉर मुस्तफा. लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्टेड फाइन एंड दिस टाइम दैट्स इट फॉर दिस मैच. It's crossed over the fence for a boundary. A comprehensive victory for NFC Pakkaladka against Friends Colony in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025. And with that victory of 7 wickets, NFC Pakkaladka advanced to the next round of this competition. So in the next match, Durga Konchari, after won the toss, they elected to field first against Deadly Boys Kankanadi in the first match of the second round of this prestigious cricket tournament. Bantwala Trophy 2025 is now coming up round exclusively right in front of you within just short while. So man of the match of this match, the award goes to Mustafa, who batted brilliantly, scored 14 runs unbeaten, including 1 6 and a boundary. And because of this fantastic knockoff, unbeaten 14 runs, including 1 6 and a boundary. Mustafa of NFC Pakkaladka adjudged man of the match. I request Mustafa, please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers.
Uh, he'll get 1 kg basmati rice, which is donated by Mr. Ismail Shanti Angadi. And I request Mustafa, please come on to the stage and receive the man of the match award in the face of basmati rice 1 kg. And I request Mr. Riaz of NM Cricketers, please distribute the man of the match award 1 kilo basmati rice for Mustafa for his fantastic batting knock. I request Mustafa of NFC Pakkaladka, please come to the stage for receive the man of the match award from Mr. Riaz Birpugudde. And now, Mustafa, who enjoyed the man of the match, receiving a man of the match award in the face of basmati rice 1 kg. India Gate Company basmati rice. He'll get the prize from Mr. Riaz Birpugudde, just distributing the award for Mustafa. 1 kg basmati rice for his fantastic knock of 14 runs unbeaten, including 1 boundary and 6 each. So, thank you, Mustafa, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. Now, match number 5 for this prestigious tournament of the day 1 will be played between Deadly Boys Kankaradi versus Durga Kunchadi. One more good match is now coming up. Durga Kunchadi, after won the toss, they elected to field first, and we are just waiting for the first ball of the match.
So match number 5 of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025 is now going to start between Deadly Boys Kankanadi versus Durga Konchadi. Durga Konchadi, after won the toss, they elected to field first, and the openers of Deadly Kankanadi are the crease. And we are just waiting for the first ball of the match. And now the first ball of the match is now coming up. और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। जय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए कट किया। बैकफुट पर जाने के बाद तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। डेडली बॉयज कंकनाडी का एक रन बिना किसी नुकसान के। प्रीतम जो कि अपना खाता इस गेंद पर खोल चुके हैं और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त दूसरे बल्लेबाज आपके अजय। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑफ द टोस फ्लिक करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर चिम्मी दूसरे बल्लेबाज जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए अजय की गेंदों का। और अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को उछाला जगह बनाते हुए, लेकिन जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। बेहतर फील्डिंग फॉलो थ्रू में अजय द्वारा अपनी बाईं और अपनी दाईं ओर जाने के बाद गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बार फिर से अजय चिम्मी के लिए यह गेंद ऑफ द टोज एंड टेकन ब्रिलियंटली एट शॉर्ट मिड विकेट। Off the toes, he hit that one in a flatter version in a fraction of second. Short mid wicket fielder held the catch successfully with a perfection. Have a look at this in the replay. शैलेश फील्डर थे और यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ऑफ द टोज गेंद को फ्लिक किया था फ्लैटर वर्जन पर और इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिस तरीके से तेजी के साथ गेंद आई उनकी और उसी तरीके के साथ अपने शरीर के संतुलन को कायम रखते हुए बेहतर तरीके से इस शार्प कैच को लेने में सफल शैलेश जो शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर थे। और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है डेडली बॉयज कंकनाडी का। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So new batsman wearing a number 02 jersey is now comes out to the middle और इस वक्त शमशीर नए बल्लेबाज और इस वक्त वो सामना करते हुए गेंदबाज अजय की गेंदों का। यह गेंद अच्छी गेंद इस वक्त अंदर की ओर आती हुई रन के लिए दौड़ पड़े इस फील्ड होता हुआ शॉर्ट मिड विकेट पर बैकअप जब तक किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका। इस एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 on the board for losing 1 wicket in the over number first in progress. 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this power play is concerned. This time lofted that one but can't find the gap clearly. He just got a single और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। 3 on the board, 1 wicket loss. First over completed and a slower start for Deadly Boys Kankanadi after being losing the toss and put to bat by Durga Konchadi. The match number 5 of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025. They made a slower start. It's 3 for 1 after first over. Meantime, after this match, the next match will be played between NFC Pakka Ladka versus team 10th Mail. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Second quarter-final match of this tournament. Coming up live exclusively right after this match between NFC Pakka Ladka versus team 10th Mail. और गेंदबाज 44 नंबर की जर्सी पहने हुए एक नया ओवर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शरण बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद उछाला इस वक्त लंगो पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। तो रक्षक जो फील्डर थे वाडिस लॉन्ग ऑफ पर उन्हें कुछ हद तक दौड़ जरूर लगानी पड़ी लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए दोनों हाथों से इस गेंद को दबोच लिया उन्होंने। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट कुछ खास ही नहीं। और इस बार गेंद को उछाला था गेंद तक पहुंचते हुए और वाडिस लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे रक्षक दौड़ते हुए अपनी बाईं और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इस बेहतर कैच की बदौलत यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है शमशीर का और दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है 3 रनों के योग पर। नाउ डेडली बॉयज कंकनाडी लुकिंग इन ट्रबल अ लिटिल बिट। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। So new batsman is now comes out to the middle
Number 4 batsman for Deadly Boys Kankanadi is Atif. Is now going to face his first delivery और गेंदबाज इस बीच शरण पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं. लेफ्टी बॉलर टू द राइट हैंडेड बैट्समैन. और जहां तक आतिफ का सवाल है, पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और यहां पर 2 विकेटें जल्दी गिर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस वक्त आन पड़ी. एक बेहतर जिम्मेदारी बल्लेबाजी करने की. गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद सीमा रेखा को दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए. He just sweeps it away fine this time and finds the gap as well just wide of the square leg fielder. तो इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर दौड़ लगाई जरूर फील्डर ने, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल. 4 रन उनके और टीम के खाते में. 7 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. और शरण इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. शरण आतिफ के लिए इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, नॉट क्वाइट मिड विकेट बट ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट. गेंद का पीछा करते हैं फील्डर. 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल. अब सबसे बाहर की ओर गेंद निकलती हुई. गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला था जरूर, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, लेकिन 2 रन जरूर मिला. इनफील्ड क्लियर करने में सफल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. और शरण अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आतिफ के लिए. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. फिर से 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. एक्स्ट्रा कवर से फील्डर जरूर दौड़े थे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. और आतिफ खुलकर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली गेंद से 3 गेंदों में 8 रन अब तक ऊपर आ चुके हैं. 1 चौका और 2 कपल की मदद से इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर शरण इस वक्त तैयार. यह गेंद स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहता इस वक्त, चूंकि लेग स्टंप से बाहर की ओर शायद गेंद निकलते हुए और आखिरकार रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. और जहां तक सवाल है, द बॉल मिसिंग a certain left side the leg stump in this delivery and rightly ruled not out by the umpire. और अंतिम गेंद इस ओवर का बाकी और गेंदबाज शरण अंतिम गेंद लेकर तैयार. बाएं दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. हियर ही कम्स. इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ और गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए. ऑफ कटर गेंद थी परिवर्तन के तौर पर और धीमी गेंद थी कुछ हद तक, लेकिन इस गेंद के धीमेपन को पहले ही पहचान लिया था. खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर से. देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को खेला था. इट जस्ट प्लेड दैट वन एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. और इस चौके के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम द बैट्समैन आतिफ इन दिस ओवर. And the scoreboard is now moving up to 15. He is moving up to 12 now with that boundary. 12 runs scored in just 5 deliveries. And as far as the strike rate is concerned, 240 strike rate for Atif in his 12 runs in just 5 deliveries. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो देखते हैं कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी कौन से गेंदबाज यहाँ पर संभालते हैं. सुमित. और जहां तक सुमित का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था. 5 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने फेंकी थी मैच के निर्णायक मोड़ पर और अपनी टीम को विजय दिलाई थी. यहां पर गेंदबाजी शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त डेडली बॉयज कंकराड़ी की पारी में. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. दोपहर का वक्त, धूप की प्रखरता काफी हद तक बढ़ चुकी है. दोपहर के 2:25 इस वक्त बचते हुए. सूरज जब भी आसमान की बुलंदियों पर नजर आता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और धूप की तीव्रता यहां पर काफी बढ़ते हुए. और इस बीच सुमित पहली गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त, लगभग सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त स्टीयर करना चाहता
ठीक तरह से खेल नहीं पाए, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और अगले गेंद लेकर इस वक्त सुमित गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक करते हुए इस वक्त विकेट कीपर और सुमित अपनी ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शमशीर के लिए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते एक्स्ट्रा बाउंस, द बॉल गिव्स एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और इस गेंद के उछाल को पहचानते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ और एक रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 16 रन बन चुके हैं, 16 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 16 for the loss of 3 wickets now और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो सुमित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके इस वक्त लेकिन रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो इस बीच बेहतर गेंद थी सुमित की इस वक्त, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में आतिफ यहां पर चूके और रन बल्लेबाज को इस वक्त नहीं मिला तो गेंदबाज सुमित फिर से एक बार तैयार अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ओ परफेक्ट लेकर दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, इट्स टर्न्ड अ लॉट आफ्टर पिचिंग और निश्चित रूप से इस घुमाव को आतिफ इस वक्त समझ नहीं पाए, वो खुद आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद इतनी ज्यादा टर्न कैसे ली और यहाँ पर देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है फैंटास्टिक डिलीवरी, इट इज टर्न्ड अ लॉट एट द लास्ट मोमेंट आफ्टर पिचिंग और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, परफेक्ट लेग कटर इस गेंद इस वक्त गेंदबाज सुमित ने फेंके थे और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अब तक इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी कर चुके हैं गेंदबाज सुमित, अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद के उछाल को पहले भांप लिया था आतिफ ने, गेंद की तेजी को पहले भांप लिया था और ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस ओवर में अंतिम बार इस बार परफेक्ट धीमी लेग कटर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। गुड ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम सुमित who conceded just 2 runs in this over after completion of 3 overs. Still the batsmen of Deadly Boys Kanadi searching for the right track. So 3 overs completed, 17 runs on the board, 2 wickets lost and 3 overs remaining in overall calculation in their innings. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए सतीश, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi, and good afternoon, cricket lovers. After the lunch break, we are into the very good match. The two very good teams are battling hard here in this most prestigious Bantwala Trophy 2025. Sri Durga takes on the team Deadly Boys Kankanadi, and very good two teams are battling hard here for the victory. The 3 overs completed, 17 on the board, just under 8 runs, 6 runs per over. The run rate is progress. This time Atif went for the big shot. Opportunity for the fielder to take the catch and is taken. Sumit, the tall man, down at the deep mid-wicket region, making no mistake at all. Atif disappointed because he is a key player for the side of Deadly Kankanadi. Just wanted to go for the big shot against the turn of the ball. The pace is a penalty for that. This is a huge wicket here for the team. Durga Kunchadi. And the fielder in the mid-wicket absolutely very happy that tall man Sumant taken a catch here. With that wicket, looks like Deadly Boys Kankanadi are disappointed because Atif is a man in terrific form in the particular season, being the man of the series in that Trishul Trophy 2025, which is played 2 days back at Putturu. And even he played a great innings, a great captaincy as well in that yesterday's Narayan Guru Trophy 2025 as well.
And Atif, in this very important match, he got a very good start, no doubt at all. He played a very good innings, small and very effective batting. The 13 runs he scored from the bat with the help of 2 boundaries. Appeal for leg wicket. Umpire knows that, and even the Dakshit, the bowler, is also knows that ball is going to miss the leg stump, and Dikshit is the new batter. Dakshit is the bowler. Not a big difference between that 2 names, Dakshit and Dikshit. Dakshit to Dikshit. Oh, what a shot! That was absolutely a monumental. One of the biggest stroke of the day. What a shot! Can you believe this? This young man, the little master, getting one of the biggest sixers of the day. Just have a look at that. Absolutely came from the right, from the middle of the bat, and he's just crossing the tower, the floodlight tower, and went into many a miles. Again, he repeat that one, but this time he finds a gap. 1 bounce into the fence for 4 runs. And now the Dikshit is a man, is just taking the initiative of their team after they lost the wicket of Atif. And this man is taking that initiative, responsibility of hitting some runs. 6 followed by boundary. Excellent batting performance here from Dikshit. 27 for the loss of 3 wickets. Dakshit is under pressure. One more, little bit square and just clearing the man. He's on fire. Dikshit is on fire, but I think the fielder in the deep might be there is a little bit opportunity. Daivik Prabhu there in that deep mid wicket. He's just watching the ball. Have a look at that one. His ball is going and that last, I think, if it is a tall fielder in place of Daivik, if it is a Sumit there in that place, certainly the opportunities for the fielder, at least they can pull the ball into the playing area. Even Nandan Kulshekar is also very tall here, but unfortunately he's in a commentary box, not in the field. It's a 3-3-3, what he's seeing in the scoreboard, all 3s. Again, played it nicely, but this time he gets Sumit. And the Dakshit's a small cameo, which is comes in and but is good enough for the team. Deadly Boys Kankanadi, they're strongly back in the game with that particular over. The man who is doing the damage is Dikshit. Again, he hit the ball not from the middle of the bat this time. No proper connection, toe end of the bat in the negation. And what innings is played, absolutely. The dugout you can see here, King Sports really spot on. Because this is what we are seeing, the bat. How many batters there? 11 players there, but more than 11, I think double of the bat. Almost 20 to 25 bats. Almost laying on that in front of a dugout. So I think out of that one bat, I will tell you, the bat which is used by Dikshit, one of the most happiest bat. Is hit 2 6 and 1 boundary. Sumit, the bowler, brought into attack. And what an over there for Deadly Boys Kankanadi. That the previous over, 16 runs which is conceded by Dakshit. Sumit came with the different delivery. The first delivery, which is not what is typical leg cutter, but it was a straighter one, little bit off cutter coming into the batter for some sheer. Addition to total 34 for the loss of 4 wicket. Sumit, what an over he bowled in the previous over. A couple of runs and a wicket. Oh, this is a faster one, quicker one. Wanted to go for the switch it, missed it completely, wicket keeper. So that by call by umpire Pushparaj, with the addition of that extra, scoreboard numbers on to 35 for the loss of 4 wicket in the over. Number 5 is in progress. Samshir and Ashwit, the 2 batters out there in the middle. They wanted to get some runs here. Again, beaten by the full toss. With that single scoreboard numbers on to 35 for the loss of 4 wicket.
36 for the loss of 4 wicket. And Sumit will going to continue. Right arm over the wicket ball. Oh, this time top edge. Who will going to take the catch? No one. No one. I will tell you. They wanted to come back for the second as well. They made it quite easily. Very unfortunate for the bowler because the ball is in the air for a long time. But ball landed safely between the bowler and the long on. 38 on the board for the loss of 4 wicket. Over number the 5 is in progress. Sumit, the bowler, they wanted to get breakthrough here. Right arm over the wicket. Balls. Again, played it down to long off region. Well, just for a single, they wanted to come back for the second. This is an excellent cricket. But Divik is not really up to the mark in the field now. Again, that fumble and both the batters have taken advantage of that fumble and couple of runs which is completed. And with that couple of runs, Kobat moves on to 40 for the loss of 4 wicket. The good score on the board here for team Delhi Boys Kankanadi. The one stage is struggling in the middle, but the man who is responsible for this much run is Atif and Dakshit. What an innings played by Dakshit. There are two excellent strokes. The first one is, I want to tell you, one of the memorable cricketing stroke he played. Again, inside edge of the bat, if they try to get that sweep shot. Ashwit not happy with himself because you know exactly the punishable delivery. Sumit completes his second over. After completion of over number 5, Deadly Boys Kankanadi are 41 for the loss of 4 wicket and 5 which is completed. Last over remaining. Sumit's bowling figure, 2 overs, no maiden, 8 runs and no wicket. 4 runs the economy. The 8 overs format of a game, always one of the best economy what a bowler can contribute for the team. We are witnessing so many big sixers in this UCG cricket ground. Being the commentator, of course, so many. But I want to tell you the 1-6 today I watched, which just came from the bat of Dikshit. I think it's one of the biggest sixes as far as the height is concerned and distance is concerned. Whenever the batters playing that very high, they are not getting that much of distance. But in this particular six, I noticed that they played it very high over the top of the tower. And the ball is absolutely got the distance. What a power, what a timing in that shot. Unbelievable. Ajay brought into attack to bowl that last over. He bowled very well the first over of the power play. Just 3 runs and a wicket. This time lofted, and it just will going to kill the economy of Ajay. What he did in the first over. This last over is coming into here and welcomed by the fantastic stroke there from Ashwit. What a shot. This is not an easy stroke to play in the book against a turning delivery of Ajay. Have a look at that one. Transferred his weight onto the back foot and lofted that one handsomely, clearing that long on fielder, which is a tall player, Rakshak, just a spectator, watching the ball going into the fence for a 6. 47 for the loss of 4 wicket. So Ajay just changing his end. He came in from the commentary box end in the first over. Now he's coming in that far end to bowl the last over. But it's not a good start. But a very good start here for Deadly Boys Kankanadi. So umpire having some check in the ball. And the 5 balls remaining. Ashwit wanted to check the ball. Needed to be as the batter. Need to see the condition of the ball again. Balled him, cleaned him up. This is what Ajay can do. He's a fighter. And after that 6, you know exactly the batter what he will going to do after. Definitely after 1-6, every batter wanted to repeat the stroke. That is the right time for the bowler. If you are a good bowler, if you are a good thinking bowler, you can get one delivery where it is good enough to hit the stump. That is a slower one, off cutter, not a leg cutter.
coming into the batter, defeats the bat, hits the stumps. 47 for the loss of 5 wickets. Ajay to continue. 4 balls remaining in their innings. Again, going down the leg side is going to be a disaster, isn't it? Umpire, yes, called it wide. It's a wide, no contact with the bat. Umpire saying that even wicketkeeper is also telling that it's got a bat onto that. They're asking for third umpire to see. So for the wide, they wanted to check the wide. Batter is claiming that is not a bat, but wicketkeeper and bowler saying he's got a bat onto that. Outside the line of leg stump, trying for the sweep shot, missed it. They're asking for the wide. Wait and see. This is a review taken by the fielding team. So wide delivery and call from a third umpire. And 49 for the loss of 5 wicket. So Ajay, it becomes a little bit expensive in the last over. 1 6 and a couple of runs. Ajay balls are looking for the improvisation. Played it nicely in the defined leg region. Will it going to be a boundary? Yes, it does. What a shot. There from Samsher. He's been there in the middle long time. And when the time when he's looking for some runs in the last over, he's producing that intelligent cricket. Have a look at the improvising sweep shot. Cover the stump, getting the ball into that fine leg region. You know exactly fine leg inside the ring. And got that one very fine down to deep fine leg boundary for 4 runs. 53 for the loss of 5 wicket. Again wanted to go for the expansive drive. This time opportunity for the wicket keeper. Jayant complete the formalities of hitting the stump and wicket number 6 back in the pavilion. It's 53 for the loss of 6 wicket. Some say this time fails to get the timing in that stroke. Not too far away from the wicket keeper. Easy for wicketkeeper Jayant to pick the ball and turns back, hit the stumps, is short of his crease. 53 for the loss of 6 wicket in the last over is in progress. So Durga Konchadi are looking in good position. After this match, team 10th Mile takes on NFC Pakkaladka.
So that I request all the players of both the teams, please report to the commentary box immediately to sign the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ 10 ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So last 2 balls remaining. The new batter in coming to the middle is Asif, experienced campaigner, wanted to go for the reverse sweep shot. Meantime, by call by umpire, no. Yes, it is the wicket keeper behind the stump face to collect the ball. Not an easy one for wicket keeper when the ball is down the leg side, especially against the pace of Ajay. After that, they want that one down to mid wicket. They wanted to come back for the second because their last delivery of the over, they completed 2 even. The overthrow, no, they settled for 2, back up by Sai Santu. That's it. Team will going to finish deadly boys Kankanadi with the 56 huge runs and set a target of 57 to win the match in 36 balls for team Durga Konchadi. So deadly boys Kankanadi, captain must be pleased with the performance. The special innings which came from Dikshit and the patience innings coming from Samsher. But again, valuable runs coming from the bat of Atif. So 3 top order batters are leading from the front, contributing for that runs. And they put a very good target in front of Durga Konchadi. But even Durga Konchadi is also, they have got some good batting department in the side. They got Ajay, they got Rakshak, they got man of the match of their previous match, Jayant. So looking at that batting department, Durga Konchadi, they are also will going to try for the victory here. And altogether, this is going to be a good match in front of the good spectators here in this UCG cricket ground. So meanwhile, change in commentary box, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. Dhanyawad Satish. So the target is 57 for Durga Konchadi, set by Deadly Boys Kankanadi. 57 they have to score in the simulated 6 overs with the required rate of exactly 9.5 runs per over. और दविक और जयंत आरंभिक बल्लेबाज, जबकि गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और मैच की पारी की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दैविक प्रभु इस वक्त सपना करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर गेंद को इस वक्त लपक लिया गया है। उछाला था तो खूबसूरती के साथ, लेकिन प्लेसमेंट था गलत था और लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया और पहली गेंद पर
दैविक प्रभु की पारी संपन्न हो चुकी है यहाँ पर 0 पर गोल्डन डक के रूप में। तो इम्तियाज अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने में सफल और पारी की पहली गेंद पर यह विकेट खो चुका है दैविक का 0 पर। और अब इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का। रक्षक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और इम्तियाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। और जहां तक इम्तियाज का सवाल है, अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई लेग कटर गेंद इस वक्त बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और अगली गेंद इस वक्त गेंदबाज, ये गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, द बॉल स्टक टू हिज लेग और गेंद पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज रक्षक एक बार फिर से सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज इम्तियाज की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद उछाला इस वक्त रक्षक ने, 2 स्क्वायर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे और इसी के साथ रक्षक का भी विकेट यहां पर गिर चुका है। Off the toes, he just chipped that one and have a look at in the replay. इस बार गेंद को उछाला जरूर लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और गेंद हवा में इस वक्त जाते हुए सीधे लंगोन फील्डर के हाथों में लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर। तो इस वक्त 1 रन पर दूसरा विकेट गिर चुका है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर दुर्गा कुंजाड़ी इन द फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। हर्षवित फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो अजय का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजय के लिए। और इस वक्त डेडली बॉस का कंकनाडी के कप्तान आतिफ इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और इम्तियाज इस वक्त तैयार अजय के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद, ओह फैंटास्टिक, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, perfect yorker and he just got the rid of the batsman. This is an absolutely unplayable delivery from the bowler इम्तियाज और निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ पर रिप्ले पर देखिए गेंद किस तरीके से इस वक्त फेंकी थी इम्तियाज ने, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंद फेंकी भाई और एब्सोल्युटली दिस इज अ पिच ऑफ द डिलीवरी, अनप्लेएबल वन एंड अ परफेक्ट यॉर्कर फ्रॉम इम्तियाज एंड दैट शोज द route of pavilion for Ajay in his very first ball for Golden Duck. 3 gone, 2 on the board and now the new batsman is now comes out to the middle. साई संतु नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, पहले ओवर में 3 विकेटें इम्तियाज प्राप्त कर चुके हैं। अब जहां तक सवाल है दुर्गा कुंजाड़ी का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी और इस बीच इम्तियाज अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर। 3 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 2 on the board in fact for losing 3 wickets in the over number first in progress। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इम्तियाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, जयंत इस ओवर में पहली बार सामना करते हुए इम्तियाज की गेंदों का और इम्तियाज गेंदबाजी
आगे बढ़ाते हुए इस वक्त दाहिने हाथों पर विकेट है। ये गेंद इस बार जयंत ने गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन मिड विकेट पर गेंद पहुंच, ओह मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। तो यहां पर सिर्फ साई संतु खड़े रहे और जयंत दौड़ कर आए इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर, फलस्वरूप यहां पर ये विकेट गिर चुका है स्ट्राइक एंड पर। तो देखिए डाइविंग स्टॉप, बेहतर स्टॉप और बेहतर रिटर्न सीधे विकेट कीपर के हाथों में है, और आखिरकार विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट यहां पर चटका दिए। 4 विकेट्स डाउन इन द फर्स्ट ओवर। दिस इज एब्सोल्युटली अ शैकलिंग स्टार्ट फॉर दुर्गा कुंजाडी। They got just 2 runs on the board, 4 wickets lost, first over completed, and now they are looking deep in trouble. Meantime, the next match will be between team 10th Mail versus NFC Pakka Ladka, and that match is now coming up exclusively right after this match. Because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Meantime, the first quarter-final match of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy, which is proudly organized by Mr. Rafiq Parlia, Mr. Adam Addadi, and Mr. Hanif Kannoor. And पहली गेंद लेकर गेंदबाज आतिफ की गेंद इस बार गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है। 1 more wicket fallen, 5 wickets down, Jain departs. So dramatical collapse happening in the innings of Durga Konchadi now. और गेंद इस वक्त लेग को छू कर निकल चुकी है, और यहां पर विकेट नंबर 5 गिर चुका है इस वक्त, विकेट नंबर 2 रनों के ऊपर। इट्स 2 for the loss of 5 wicket. Really a struggling time continuing here for the batsmen of Durga Konchadi. So the new batsman is now comes out to the middle, और इस वक्त दुर्गा कुंजाडी को चाहिए एक लंबी साझदारी। फिलहाल इस वक्त डेडली बॉयज कंकरानी के गेंदबाज इस मैच में छाते हुए, और आतिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। 1.1 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 5 विकेट गिर चुके हैं 2 रनों के ऊपर दुर्गा कुंजाडी के, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज आतिफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ड्राइव करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। 3 ऑन द बोर्ड, लूजिंग 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच आतिफ अगली गेंद, धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर गेंद को खेल दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 4 for the loss of 5 wickets, and this is the over number 2 in progress. और दक्षित और शैलू इस वक्त एक साझदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए, सामना करते हुए इस वक्त दक्षित, और गेंदबाज तैयार आतिफ। ये गेंद दक्षित के लिए खेला, एक्स्ट्रा कवर पर क्या छूट चुका है यहाँ पर। गेंद तक पहुंच गए थे फील्डर, लेकिन आखिरकार अपने दोनों हाथों में गेंद को दबोचने में असफल, और गेंद उनके हाथों से छूटते हुए। और देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन गेंद को लपकने में असफल, और शायद कुछ हद तक डाइविंग लगाते तो गेंद को लपक सकते थे, लेकिन आखिरकार थोड़ा सा मिस जजमेंट, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके, और गेंदबाज इस वक्त तैयार आतिफ। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन, और इस गेंद पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ दुर्गा कुंजाडी के बल्लेबाजों के ऊपर, और आतिफ इस ओवर में अंतिम बार शैलू के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्वेप्ट, और गेंद शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की बाईं ओर से इस वक्त निकल चुकी है। तो देखिए यहाँ पर रिप्ले पर किस तरीके से गेंद को मोड़ा था उन्होंने, और गेंद फाइन इस वक्त निकल चुकी है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर की बाईं ओर से। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 9 ऑन द बोर्ड, फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ शैलो एंड द लास्ट डिलीवरी ऑफ द प्रीवियस ओवर फॉर अ बाउंड्री फॉर 4। 2 overs completed, 9 for the loss of 5 wicket. Still the batsmen of Durga
Kunchadi trying to breaking the shackles. Trying to break the shackles, in fact. इम्तियाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए $48 to get from remaining 4 overs. That means in remaining 24 deliveries, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 12 runs per over. और गेंदबाज इम्तियाज ये गेंद नो बॉल, पहली गेंद थी इस वक्त, ड्राइव कर दिया फुल टॉस गेंद को और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. 1+1 2 runs now added to the total. 11 on the board. 11 for the loss of 5 wickets at the start of the 3rd over. नो बॉल अंपायर का इशारा और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए. सामना करते हुए शैलू इस वक्त और इम्तियाज अगली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, वाइड का इशारा, फ्री हिट बरकरार. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 12 नाउ विद दैट सिंगल रन. और इम्तियाज पहली सही गेंद की तलाश में इस ओवर में. यह गेंद उछालना चाहा, स्टंप आउट का मौका जरूर, लेकिन चूके इस वक्त विकेट कीपर और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. तो पहली बेहतर गेंद इस वक्त फेंकी थी इम्तियाज ने और अपने ओवर की दूसरी सही गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार पैरों पर टकराई गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर. 1 रन मिलेगा. लेग पाई का इशारा. 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दक्षित के लिए. दक्षित ने इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला है. गेंद पहुंची इस वक्त वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर. 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट. At one stage they were 2 for the loss of 5 wicket. 12 runs already added now for the 6th wicket so far. और गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट्स. इम्तियाज अगली गेंद लेकर तैयार दक्षित के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Again, square of the wicket. Again, Kochala into the gap as well. It's got at least cover for that. Maybe it's a boundary. Yes, it does. It's gone over the fence and deep cover fine for a boundary. Fantastically struck. He just hit that one square of the wicket. Finds the gap as very well. और रिप्ले पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के दरमियान गेंद को इस वक्त खेल दिया. लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल फील्डर. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त दक्षित के बल्ले से लगता हुआ. 19 on the board for losing 5 wicket. Still a ball left in this over. और इम्तियाज कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं. ये गेंद इस बार ऑफ द टो जस्ट ओवर द मिड विकेट फील्डर सेड. इनफैक्ट दे कंप्लीटेड वन. लुकिंग फॉर द सेकंड. दिस कुड बी इन ट्रबल. जस्ट वी हैव टू वेट एंड इट्स गॉन. He is gone this time. He fell just short of a crease. And now the 6th wicket fallen. So at last 19 runs. At last 18 runs. 6th wicket partnership has been broken. And the man dismissed is Shailu. Unfortunately run out. And 3 overs also completed in their innings. So 3 overs gone. Still Durga Kunchadi are now looking in trouble. 20 on the board. 6 wicket lost. 3 overs completed. And in remaining 3 overs they have to score 37 more runs for victory. That means 18 more 37 runs. और देखते हैं इन 18 गेंद में 37 रन दुर्गा कुंचाड़ी के बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं. तो इससे पहले कि चौथा ओवर पर वो माइक्रोफोन पर अब आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान अब्दुल रजाक सरवर को राज्य भाषा कन्नड़ में आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. आइए रजाक, धन्यवाद. थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿಯವರೇ. ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕುಂಚಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ.
ರಿಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಆತೀಫ್ ಸೊಗಸಾದಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 37 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟಿನೊಂದಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರಂಭ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆತೀಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು 16 ತಂಡಗಳ 6 ಓವರ್ಗಳ 2 ದಿವಸಗಳ 7ನೆಯ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 36 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ. 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಶ್ವಿತ್, ಜೊತೆಗೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆತೀಫ್. 3 ಆಟಗಾರರು 10 ಓಟಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್, ಅಶ್ವಿತ್ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ 56 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಆತೀಫ್ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆತೀಫ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 23 ಓಟಗಳಿಗೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಂಡದ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯ ಗೆರೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಆದರೆ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೇ ಅದಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12, 33, 16.50 ಸರಾಸರಿ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅಶ್ವಿತ್, ಆತೀಫ್ರಂಥ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ 16 ಓಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗಳಿಸಿದರು. 13 ಓಟವನ್ನು ಆತೀಫ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ 3 ಆಟಗಾರರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ. ಈ 3 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರರು. 13, 16, 11. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರು 10ರ ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದನ್ನತಕ್ಕಂಥನ್ನು 56 ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 57ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಇನ್ನು 32 ಬೇಕು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. 25 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 6.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರೀ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನು 11 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಗುರಿಗಳು ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
32 ಓಟನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ, ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್. ಇರುವ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಫೇವರೇಟ್ ತಂಡಗಳು ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೇಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದೆವು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಈ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ 57ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ಔಟ್, ಸರ್ವಪತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಇದು. 31 ರನ್ನುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ 2 ಓವರ್ ಎಸೆದು ಯಾವುದೇ ಮೇಡನ್ ಇಲ್ಲದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಟೂ ಓವರ್, ನೋ ಮೇಡನ್, 10 ರನ್, 2 ವಿಕೆಟ್. ಆತೀಫ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಆತೀಫ್ NM, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾವು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಜೊತೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಯಾವುದೇ ಮೇಡನ್ ಇಲ್ಲದೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಆತೀಫ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 13 ಓಟ ಹಾಗೂ 2 ಓವರ್, ನೋ ಮೇಡನ್, 10 ರನ್, ಜೊತೆಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆತೀಫ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲೆ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ
NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್. ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು 5 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತಹ ತಂಡಗಳಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ 23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸಂಭ್ರಮವಿರುವ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಕುಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಇದೇ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು BB ಅತ್ತಾವರ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈದಾನದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ ಅಪ್ಪಟವರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯದಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹನೀಫ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಲಿಯಂಕ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್ 6 ವರ್ಷಗಳು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಸರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಗೂ ಏಸಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಹ್ವಾನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಶ್, ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ PM. ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು
ಶೇಷ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅವಳಿಯ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಪರವಾಗಿ ತನ್ಸೀರ್. ಹಾರೀಸ್ ಹಾಗೂ ತನ್ಸೀರ್ ಜೋಡಿ. ತನ್ಸೀರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ತನ್ಸೀರ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2-0 ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಾರೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ, ದಂಡಿಸಿದ ವೈಖರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾರೀಸ್ ಅವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ 6-0 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಫ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾರೀಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ, ಆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಶಬ್ದದ ಆ ಬಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ಸೀರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿಯುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ಚೆಂಡಿನ ರಭಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರುಪ್ರಸಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋದ ಶೈಲಿ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ತಲಬಾಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಓಡಿದ ಓಟಗಳು 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 9, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ತನ್ಸೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ತನ್ಸೀರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಹಾರೀಸ್. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮರು ವಾಪಸಾತಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ತನ್ಸೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಫ್ವಾನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ. 2 ತಂಡಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ವಾರದ ಆರಂಭ ದಿನ, ಸೋಮವಾರ ದಿವಸವೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸನಿಹವಾಗುವಾಗ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 9, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಯಲು ಕಪ್ತಾನನ ಆಯ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಸಮದ್. ಸಮದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಈತ ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಹಾರೀಸ್ ಇಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಟಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 11-1.
ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಮತೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಓಟಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಹಾರಿಸ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕವರ್ ಟ್ರೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡದೆ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಪರೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮದ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮದ್. ಹಾರಿಸ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್, ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಸೀರ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿ ಹಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಹಾರಿಸ್ರನ್ನು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟ, ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಥ್ರೋದ ಫಲವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಔಟ್. 12 for 2. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಆದಮ್ ಅದ್ಯಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲಾಂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲಾಂ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ. ಓವರ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಮನವಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ರೂಪುರೇಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವಂತೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 12 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮದ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಗದು 80,000 ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನಗದು 50,000 ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಕಾಟ್ಔಟ್. ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ NFC ಪಕ್ಕ ಲಡ್ಕ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಬಂದಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಶಶಿಧರ್ ಬಾಲಿಗ ಅವರ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣೇಶ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಜೊತೆಗೆ A1 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್, ನೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ರತ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ MWP ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೈ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, SR ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, SK ರಿಯಾಸ್, ಮೋಕ್ಷಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವಾ, NA ಜಾವೀದ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಲೀಬ್ ಕುವೈಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ
ಯಶಸ್ವಿಯ ಓಡಾಟ ಅವಳಿಯ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆರೀಸ್ ಅವರ ಓಟ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಸಫ್ವಾನ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಡಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಬಂದಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕುಲಾಯಿ ಅವರ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 7ನೇ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜನೆ ಇದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಿಪ್ಪು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದಬಳಿಕ 3ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ KGF ಕಿಂಗ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕಳೆದ 6 ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು. ಓಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಮುಸ್ತಫಾ ಓಡ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಟಗಾರ. ವಾಟ್ ಎ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮುಸ್ತಫಾ ರನ್ ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂಟಿ ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಬಂದಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ NPL ಸೀಸನ್ 1 ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಈಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನವಾಸ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ 4 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾವಾಗ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ನವಾಜ್ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ನವಾಜ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 3. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೀಗ 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಾಗಿ ಅಬೌವ್ 40. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದರು ಇದೇ ಇಸಾಕ್. ಇದೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಇದು. ಸಫ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ ಜೋಡಿ 20 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನವಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರ. ಜಲಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಟ್ಟಿದ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಮನವಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ತಂಡ 10th ಮೇಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ HFC ಹರೇಕಲ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ 20 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ 23 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಜೋಡಿಗಳು. ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಜೋಡಿ 6.67 ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್. ಇನ್ನು ಆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸಬಹುದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್. So thank you very much, Razak Salmara, and rightly said it's the toughest time for the commentator and even for the umpires as well. And the time between 2 to 4, definitely after having biryani in the afternoon, definitely it's going to be more tough time. Lazy afternoon. It's 20 for the loss of 3 wicket, and NFC Pakaladka searching for the right track. Their projected scores showing 41, and but they wanted more than that. In 3 overs, they had to bat well. Lovely shot, played it beautifully down to extra coverage, and they wanted to come back with a second. But the fielder in the deep is so quick to react to that field, so that both the batters settled for a single. Ramesh, the bowler, brought into attack. Team 10th mile after winning the toss, selected to field first. So far, the bowlers did a good job. And 7 runs per over, their conceded runs in that first 3 overs. NFC Pakaladka, the team definitely has got a name and fame, just like what the team 10th Bailey has got. So that we are expecting some great battle between these two teams to get the place in the semi-final. So 22 fours and 11 sixes so far in this tournament. The day number 1 witnessing more boundaries and 11 sixes. It's not a high scoring games as far as this tournament is concerned. And Mustafa will going to take the strike against Ramesh. They wanted to go for the sweep shot, and looks like the ball which is missed by the Mustafa in the negation. So no run scored, dot ball. Ramesh the bowler. NFC Pakaladka has got a very good record in this particular cricket ground, especially coming to that 30 overs format of a games. This time is bowled him around the legs. Touched, wanted to go for the improvising shot against the line. Pays the penalty for that. Mustafa is a little bit uncertain in that particular over. The previous over delivery is completely beaten. This time he just wanted to play that one very fine, because fine leg inside the ring, but he's choosing a wrong delivery for that fine sweep shot. Have a look at that one. Ball is came along the carpet, and just a little bit extra pace in the bowling. It defeats the bat of Mustafa. He's back in the pavilion. It's 21 for 4. The team are slight a bit of under pressure. And NFC Pakaladka, the missing one more big man in their playing 11, which we're talking about the Gabbar. Arshad Bajal is also playing for NFC Pakaladka. When he started his cricket career, every top players, maybe they are having some big names in the present cricket, but beginning of each and big and icon player, they starts their journey with their playing for home team, isn't it? After getting some confidence, after playing some matches, then of course they will learn everything by playing their home team. This time played a beautiful shot. Excellent shot here from Batish. Slight a bit of ball is dripping out onto the leg side, and the batsman played it beautifully, isn't it? Just a flick of the wrist. The timing is
perfection. And even the fielder is in the deep square leg, but he couldn't manage to stop that one. Just ball is landing inside the boundary line. With that boundary, scoreboard jumps into 25, the quarter century. The 25 for 4. The over number 4 is in progress. Much required boundary of the bat of Batish. Lovely delivery, good comeback here by Ramesh. Immediately learning from the mistake after that previous delivery, which is dripping onto the legs of the batter. Now he bowled outside the line of off stump and completely missed it by the batter. Again, Batish rise. Oh, mix-up, chance of run out, and is gone. My goodness, Batish is also back in the pavilion, and very much disappointment here, because after that boundary he scored, then dot ball, and the very next ball, have a look at that one, played it down to straight to the answer field, and no response coming from his partner. He's halfway down the mat, but there is no response coming from his partner. And unfortunately, Safwan is a batter in the non-strikers and is don't want to take any risk in the relegation, but any of the wickets are fallen. It's 25 for 5 after completion of 4 overs. Bantwala Trophy 2025 is in under progress. 7th year celebration by Friends Group, Kaikamba, BC Road, in association with the Eesa Enterprises, and under the great leadership of Rafiq Perlia, Adam Adedi, and Anif Kanuro. The man of the match for every match is provided 1 kg basmati rice from Ismail Shanti Angadi. Thank you very much for your contribution for the success of Bantwala Trophy 2025. 7th year cricket tournament is in progress, and here is bowler brought into attack, Samad from the far end. Right arm over the wicket. Safwan swings and missed. Very close to the leg stump. Safwan, one is the favorite stroke. Loves to play that slog safe shot, but this time the ball came in such a pace as the batter fails to make a contact with the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. This time he lofted it, but I think the fielder will going to get that one comfortably inside the boundary line. Safwan, this time he almost drags the ball from outside the line of off stump. When you try to drag the ball from outside the line of off stump, you're always missing your timing, because dragging the means and playing across the line towards the square leg and mid wicket is okay, but when you try to play that on a long on region, it's not so easy. Across the line, swings it away, especially when you're coming to that afternoon after 3 o'clock. It's not so easy to get the distance towards a deep long on because the wind is flowing the other way, and you are playing the stroke against the direction of the wind. Time is exactly 3:45 in the evening, and hot sunny afternoon in the evening, but the temperature of this match is going more hotter than the weather condition. Both the teams wanted to be in the semi-final. Right arm over the wicket bounce. New batter came into middle. Young man, Sahil, wanted to get the ball towards onside region, fine leg region, missed it completely. So 25 for the loss of 6 wicket. The over number 5 is in progress. The very good over is in progress so far. Sahil plays it down to point region. Quickly responded for that single by Mubir, experienced campaigner for the side of NFC Pakkaladka. One more, the good player who is coming from the place Pakkaladka. He's got experience of playing for some big teams in Mangrove. Good bowler, can contribute from the bat as well. Oh, this time appeal for leg before wicket. It looks like the ball is going to be leg stump, and leg by call by umpire. With the addition of that leg by Skobanda moves on to 27 for the loss of 6 wicket in the over number 5 is in progress.
King Sports having a live telecast of this cricket tournament. Again, Shahil wanted to get that one down to third man. Leg bite called by umpire. 2 leg bite to followed. That over which is completed. Then over number 5 completed. Searching for the right tracker. Team Pakkaladka 28 for the loss of 6 wicket. Big day for India yesterday in the Champions Trophy, defeated Pakistan, the arch rivals, quite comfortably. The King Kohli, they're back in form and the right time for India, scoring 100 after a long time in one day international. They're almost cementing the place in the next round for India in the Champions Trophy, defeated Bangladesh in the first round and then first match, and then the second match, the high voltage match, which is played in Dubai in front of huge spectators. Good comeback by Indian bowlers actually. Umpire wanted the ball because the ball which is not good enough to continue the used ball. I request the organizers, please look at that. Look towards a used ball. I request you to give that 1 or 2 balls for the umpires. As we're talking about that yesterday's match, the bowlers did a great job for India. At one stage, they are cruising towards a 270 to 300. That exceeds the time limits there, the fielding team. So different venue for India is in Karachi. There was high scoring games, but not in Dubai. The slow wicket, not a big opportunity for the batters, but scoring 100 is going to be a big achievement in that slow track. In Karachi, the biggest run chase, 354, which is chased by England against Australia, chased at 354 against England. Josh English scored 100. This time top edge opportunity for the fielder and one more wicket back in the pavilion. It's 28 for the loss of 7 wicket. And Nandan Kulshekar is enjoying a game of cricket here, and he is saying that sometimes something what we are talking about that match, England versus Australia. Josh English played a very good innings against the Englishman. His name is English, Josh English, and he played against the Englishman, the England, with a unique style of batting and some improvising cricketing stroke he played in that match. The great run chase, 354. 28 for the loss of 7 wicket. Of course, sometime if it is needed, the kind of records, kind of the moments when it's going to be very lazy afternoon. This time top edge, the wickets are tumbling like a house of cards here of NFC Pakkaladka. What the momentum they got in the first 2 overs. They're losing that momentum, but the momentum which is turned to team 10th bile after that. They're picking up wickets in a frequent intervals. The wickets are falling here. So looking for the unorthodox wicket. Pays the penalty. The 28 for the loss of 8 wicket. Over number 6 is in progress. The no one batters of NFC Pakkaladka, they're looking for some sensible batting, which is badly required. This is what the one more, the cameraman focusing another cameraman. This is quite interesting, isn't it? The cameraman in that mid-wicket region of King Sports with the hot sunshine, but they're getting some shelter from the branches of tree. That was over the roof of toilet in mid-wicket. .28 for the loss of 8 wicket, right up over the 8 balls. Again, going to be a wide here. This is a bonus run. What NFC Pakkaladka will going to enjoy in situation like this when the wickets are falling. They wanted to get some runs, and even umpire Arif Jokote is also enjoying this moment. Because it's very important, isn't it? If you want to get the best result in your job, you need to enjoy your job. That is main key for the success.
Again played it nicely over the head of the extra cover, but the protection is there in the deep extra cover. Couple of runs here for the batter. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 32 for the loss of 8 wicket. And at that time, I think Shakir is trying for the hat-trick. That what third delivery of the over. He missed the hat-trick after picking up 2 wickets in a row. Again, this is a disaster. This is absolutely disaster. And what the hard work is done in the first 2 deliveries. And again, Arif Jokate turning out to be one of the umpire. Of course, I'm not going to give the name Billy Borden. Already here is one Billy Borden in Mangalore. but I have to search one new name for Arif Jokate. Wait and see. Outside the line of off stump again. Played it nicely down to extra cover. For single, with that single scoreboard moves on to 35 for the loss of 8 wicket. Last over is in progress. 2 balls remaining. Mubir the batter. This time half-hearted shout. And wicketkeeper saying to Shakir, why not you're appealing for the leg before wicket? I am only the wicketkeeper. Oh, now umpire saying that leg by. That's what I think it's from the bat, but it's not from the bat. It's missing the off stump. The impact of the line is outside the line of off stump. Again, played it down to short square leg. Going for the quick single, chance of run out in the non-strikers, and they wanted to go for the more run there, but run out. That's it. They're going to finish their innings with the score of 37 and set a target of 38 to win the match for the team 10th ball. I think the bowlers did the job of 10th ball to restrict their opposition NFC Buckler Cup by 37. Now all up to the batters of team 10th ball to justify the effort of their bowlers with some good batting. Sensible batting is required. And in the screen we are seeing some donors, supporters, those who are contributed for the success of this cricket tournament, some dignitaries, some politicians, and some businessmen. Of course, when you are organizing such a big tournament, you needed some support from outside. They are all the dignitaries in our monitor. They are really supported heartily for the success of Bantwala Trophy 2025. The first time they are organizing in this UCG cricket ground. There are lots of underarm cricket. They needed to be, because organizing the cricket tournament in a UCG cricket ground is a different feeling. And there's a dream of each and every organizer that's wanted to organize underarm cricket tournament in the lots of underarm cricket UCG. We'll take a short break here, and after a short break, the Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. बिल्कुल सतीश, जब चाय का प्याला हाथ में है तो मज़ा ही कुछ और है. और जहाँ तक सवाल है, it's very tough time to our commentators between 2 to 4 to handling the commentary. When we got a cup of tea in our hand, it's going to be so relaxful. प्याले का सवाल अलग है सतीश. चाय का प्याला और जाम का प्याला ये बिल्कुल अलग होता है सतीश. तो धन्यवाद सतीश. कुछ मजाक के बाद एक बार फिर से यहाँ पर मैच पर लौटते हैं. और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त
रन है 37 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए एनएफसी पक्का लड़का ने। तो इस वक्त जरूरत है 38 रनों का टीम 10th मेल के लिए। उनके दो आरंभिक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। तो पहली गेंद जलाल सामना करते हुए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर पहुंची और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया टीम 10th मेल के गेंदबाज। फलस्वरूप उन्होंने यहां पर एनएफसी पक्का लड़का के बल्लेबाजों को सिर्फ 37 रनों पर रोक कर रखा। 38 रनों का लक्ष्य उनके सामने निर्धारित 6 ओवर में। इस वक्त उन्हें बनाने पहले गेंद के बाद एक रन बन चुका है यहाँ पर टीम 10th मेल के लिए। सामना करते हुए अशफाक का और मुबीर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मुबीर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहता है। नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। जलाल के लिए गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन पर। ओ मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। जलाल ने गेंद को खेला था, 2 कदम आगे बढ़े और इसे देखते हुए नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने अशफाक ने रन लेना चाहा, दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन 2 कदम दौड़ने के बाद जलाल वहीं पर रुक गए और आखिरकार आसान सा रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ और पहला विकेट गिर चुका है। 2 for 1 एंड अशफाक डिपार्ट्स। So 2 for the loss of 1 wicket. They lost their first wicket in the face of Ashfaq. Unfortunately, he was run out. And the new batsman is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और बाएं हाथ के बल्लेबाज वन मोर लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाह पैरों पर गेंद टकराई लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए इस वक्त और इस बीच एक रन बल्लेबाज दौड़कर यहां पर पूर्ण कर चुके हैं लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रन पर। 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress। और बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज मुबीर और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर इस वक्त सामना करते हुए और मुबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस पर गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड and the ball stuck to his middle and leg stump. Bills are disturbed. Perfect off-cutter delivery from the bowler and he just got the rid of the batsman. The batsman just wanted to heave the ball on the onside area but the ball kept low at the last moment and after beating the batsman's bat it stuck to the stumps at the last moment. Have a look at this in the replay and this one is absolutely good one. He just wanted to play that one with the wrong line and just paid the penalty for that. 3 for 2 and now team 10th man looking in trouble a little bit. They lost 2 top-enders wickets for adding just 3 runs on the board.
And this is a really testing game continuing here for the batsmen of team 10th May in this first over. तो नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद इस वक्त न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल नंबर 4 बैट्समैन और मुबीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा पैर पर गेंद टकराई लेकिन द बॉल सडनली गोइंग डाउन द लेग साइड और एक रन इस गेंद पर बल्लेबाज पूर्ण करते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन ओवर मुबीर का समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किया और 2 विकेटें भी उन्होंने 2 विकेटें इस ओवर में गिरे, एक रनआउट के रूप में और 1 विकेट मुबीर ने प्राप्त किया बोल्ड आउट के रूप में। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब इस वक्त 4 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर एक धीमा शुरुआत कर चुका है टीम 10th मेल। इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला इस श्रृंखला के सेमीफाइनल मैच में डेडली बॉयज कंकराड़ी के खिलाफ होगा और वो सेमीफाइनल मैच यहां पर इस मैच के बाद खेला जाएगा और डेडली बॉयज कंकराड़ी इस मेगा श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है और देखना है कि दूसरे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में कौन सी टीम यहां पर सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर पाती है। द बॉलर फारूक इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा तैना जबकि लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर रहा बिल्कुल वाइडर कहना पड़ेगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और इसाक इस वक्त सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज फारूक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल के लिए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाहा बेहतरीन गेंद थी इस वक्त बिल्कुल जमीन के सहारे परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डिलीवरी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। फारूक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त फारूक की गेंद ये गेंद जलाल के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 6 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. Still have a long way to go. In fact, 32 more runs now they have to score for victory in 4+ overs और फारूक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज इसाक को लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस बीच फारूक अगली गेंद लेकर तैयार इसाक के लिए फुल टॉस गेंद थी रिवर्स शॉट खेलने में चूके और गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकरा चुकी है तो फुल टॉस गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा था लेकिन न गेंद की ऊंचाई को इस वक्त परख नहीं पाए और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बोल्ड आउट हुए थे ढीली गेंद थी लेकिन गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन यहाँ पर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाया गेंद सीधे फुलटॉसली स्टंप्स पर टकराती हुई तीसरा विकेट गिर चुका है टीम 10th मेल आर नाउ लुकिंग सर्टेनली इन ट्रबल इट्स 6 for 3 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ समद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज फारूक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार
ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन पहुंची, इस बार रन पूरा करने में सफल। गेंद पहुंच चुकी थी शॉर्ट मिड विकेट पर, विकेटों पर निशाना जागा स्टंप्सों को कवर कर गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर ने, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदलते हुए। 7 on the board for losing 3 wicket. Really a testing time continuing here for the batsmen of team 10th male. और जहाँ तक का सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त फारूक का कुछ हद तक इस वक्त वो दर्द महसूस करते हुए, तो इस वक्त तैयार वो फारूक इस वक्त अपने ओर की अगली गेंद लेकर। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल इस वक्त सामना करते हुए। और अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव कर दिया जलाल ने, बेहतर फील्डिंग थ्रो, इस वक्त रन आउट का खतरा इस बीच, और आखिरकार यहां पर अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। What a fantastic fielding made by the short mid wicket fielder। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने बेहतर फील्ड करते तुरंत थ्रो किया था, इस बार ड्राइव किया था। Absolutely brilliant stop and absolutely quick release from the hands, and this is an absolutely close call for the third umpire। तो यहाँ पर देखना यह है कि बल्लेबाज बचते हैं या नहीं। तृतीय अंपायर इस रनआउट का परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार वो देते हैं। So he's gone. His bat was in the air when the wickets flicked by the bowler after receiving the throws. So that is an absolutely brilliant piece of fielding made by the short mid wicket fielder. Have a look at this in the replay. Outstanding stop and releasing quickly from the hands of him. And this is a good throw game and run out made by the bowler. And this is a certain gone. This is an absolutely out of the crease. The bat was in the air and wicket loss for team 10th male. They are looking in trouble now. 7 for the loss of 4 wicket. 4 top-enders batsmen already back into the pavilion, and fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of NFC Pakka Ladka at this situation. They're really giving a fight back at this situation after their batsmen scoring only 37 runs. Now they are bowlers of NFC Pakka Ladka. They grab 4 wickets for conceding just 7 runs on the board. And now the partnership is now badly required for team 10th male if they have to reach the target of 38 runs in 6 overs. 2 overs completed, 7 on the board, 31 required from remaining 24 deliveries. The required run rate is now straight away gone up to exactly 7.75 runs per over. निसार गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए, और जहां तक का सवाल है स्ट्राइक का, रफीक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और रफीक जो कि इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधारों में से एक हैं, इस श्रृंखला के आयोजकों में से एक हैं, वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम 10th मेल की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और निसार इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। 24 बॉल्स रिमेनिंग, 31 रन्स रिक्वायर्ड फॉर टीम 10th मेल, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। निसार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया हकीम ने, इस वक्त रफीक ने लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। Still the equal battle is now on. और निसार इस वक्त गेंदबाजी करेंगे सम्मत के लिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और निसार अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सम्मत के लिए। ये गेंद इस बार bowled him. This time absolutely fantastic delivery bowled by the bowler Nisar. The ball
pitched after raising quickly and passed, I think the ball passed below of his legs at the last moment. Extra quicker one from the bowler. Have a look at his replay. This is a magnificent delivery. Extra quicker one. And one more wicket fallen. Now team 10th male are looking deep in trouble. It's 8 for the loss of 5 wicket at the start of the third over. .2 overs completed, 8 on the board, 5 wickets lost. And fantastic piece of bowling performance continuing here for the bowlers of NFC पक्का लड़का. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ इस वक्त क्रीज पर. तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रमीज नए बल्लेबाज और निसार इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. निसार इस वक्त ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट टच बैन पर. He's got a single for that stroke and it's a wide. No contact between the bat and ball. Wide declared by umpire. Couple of runs added to the total in the face of extras and with that wide couple run. Scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 5 wicket. और निसार इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाह, वाइड अगेन. इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी. रफीक आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है 11 रनों पर. 11 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 4 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में और निसार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को. गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत इस वक्त टीम 10th मेल के बल्लेबाजों को अगर उन्हें वापसी कमबैक करना है इस मैच में. और जहां तक NFC पक्का लड़का के गेंदबाजों का सवाल है तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेटें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए. ये गेंद इस बार ऑफ साइड पर ऑन साइड पर गेंद को बोड़ दिया कलाइयों के सहारे. लेकिन देखने वाली बात यह है कि गेंद बल्ले पर आई थी या नहीं, पैर पर टकराकर गेंद निकली थी स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा. 13 ऑन द बोर्ड, फुल लूजिंग 5 विकेट. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. 38 द टारगेट इन 6 overs फॉर टीम 10th मेल सेट बाय NFC पक्का लड़का. और गेंदबाज निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा रफीक द्वारा शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. और निसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रमीज के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. हियर ही बाउल्स. इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन दौड़कर पूर्ण करने में सफल. Single to end the over and after 3 overs still the batsmen of team 10th male searching for the right track. 15 for 5 after 3 overs. 23 to get from remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. And still as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now evenly poised. और चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ इस वक्त और इससे पहले के चौथा ओवर प्रारंभ हो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अब मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूँगा श्रीमान रजाक कसलमाना को राज्य भाषा कन्नड़ में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ. आइए रजाक जी. धन्यवाद. थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಲ್ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಅದೇ ರಮೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧಕ ಇದೇ ರಮೀಸ್. ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಫೀಕ್ ಲೆಫ್ಟಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಶಾಹಿಲ್ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿಲ್. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪಂದ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17-22 ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಖಾಲಿ ಆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ದೀಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಹಾಗೂ ಓಡತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಫೀಕ 4ರಲ್ಲಿ, ರಮೀಸ್ 5ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ 19ರಲ್ಲಿ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓಟ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದು 3 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಣ್ಮೆ ಆಟ, ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೈಖರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೆವು ದಾಂಡಿಗ ರಮೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ರಫೀಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3.3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 38 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ತಾಡ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಳಕ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನಂತೂ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಓಡಿದ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿದ ಓಟಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ರಮೀಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟವು ಕೂಡ ದಕ್ಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ 23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 10th ಮೇಲ್ ಅರ್ಕುಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಾದರೆ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಇದೇ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ BB ಅತ್ತಾವರ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಸುದಿನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೋಮವಾರ, ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ. ಮುಸ್ತಫಾ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ತನ್ನ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರ ಹಾಗೂ ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಡಿಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಓಟಗಾರನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂತಹ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಓಟ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಡಿದ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ಸ್ 1 ರನ್, 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮೂವ್ ಆಗದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಿತ್ತು, ಎಡಗೈ ಎಡ ಕಾಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಫೀಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 7.85 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಓವರ್. 17 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. 17 ಫ್ರಮ್ 13. ಶಾಹಿಲ್, ರಫೀಕ್, ಜಾನ್ ಮೇಯಾಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22, 38 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ 38, 38 ಬೇಕಿದೆ. 8 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿನ ಮುಂದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 16 ಓಟಗಳು, ಸರಾಸರಿ 8. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 38. ಯಾರಿಗಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಟು. ಇದು 22ಕ್ಕೆ 6. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಸೆಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡು, 16 ಓಟಗಳು, 8 ಸರಾಸರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರಗಳು 4. ಯಾವಾಗ ಈ ಅಂತರವನ್ನು 4, 6, 7 ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ದಾಳಿಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾದಲ್ಲಿ ಅದು ದಾಂಡಿಗರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್. ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಸಾರ್ ಬೊಂದಿಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್. ಒಂಟಿ ಓಟ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 23, 11, 15. ನಿಸಾರ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರ್, ಸಫ್ವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ. ಇದು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಗಮನಿಸಿದ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ, ಜೊತೆಗೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಫ್ವಾನ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24. ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 10 balls ರಿಮೈನಿಂಗ್ 14 runs ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಈತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಫೀಕ್. ನಿಸಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ. ಈ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 25 ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರು ಕೂಡ ವೈಟ್+1 ಹೀಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾಕೀರ್ 10th ಮೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಬಳಿಕ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 26ಕ್ಕೆ 6. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕೆಟ್ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ತಾವು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದುವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಜಯದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ NFC ಪಕ್ಕಲಡಕ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರಲ್ಲಿ 26 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರಗಳು 4. ಒತ್ತಡಗಳು 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮರುಪ್ರಸಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆತದ ಶೈಲಿ, ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೈಖರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್? Now equation 7 balls 6 runs required. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಸಿ ತೂಕಾಡಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಟನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಫ್ವಾನ್. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಹಿಟ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7. 7 ವಿಕೆಟ್, 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 6 ಬಂದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಫ್ವಾನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಸಾರ್ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ 1 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಡಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6.
ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದಂಡವನ್ನು ಹೇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಜೋಡಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಸ್ಸೀಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಡೆಪ್ತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶಾಹಿಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಶಾಹಿಲ್ ಇಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿಲ್. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೇ ಶಾಹಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಚೆಂಡು ಮರಳಿ ಪಡೆದ್ರು ಶಾಹಿಲ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5ಕ್ಕೆ 6 ಗಳಿಸಿದರೆ 10th ಮೇಲ್ ಜೈ. 5ಕ್ಕೆ 5 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಟೈ. ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಟಾಸ್ಗೆ ಜೈ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾರು ವಿಜಯ ತಂಡ ಎಂದು. ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ, ಟೈ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್. 5 ಬಾಲ್ 6 ರನ್ಸ್, 5 ಚೆಂಡು 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಒತ್ತಡ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ 1,000 ಕಣ್ಣುಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊರತಿರುವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಮನವಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಹಿಲ್ ಅವರ ಮನವಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಫ್ವಾನ್ ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸಿದ್ರು 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 7 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಆರೀಫ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. UAEಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರೀಫ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ರಫೀಕ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದರೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಇದು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಫೀಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಅದು ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ. ರಫೀಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವ ಕಾಸಿಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದ ಅವರಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾರ್ಟ್ ಲಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ NFC ಪಕ್ಕ ಲಡ್ಕ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. NFC ಪಕ್ಕ ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ.
ರಫೀಕ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರು, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿ, ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿ. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. Definitely Razak Salmara, what he played that shot under pressure was absolutely fantastic, and the match was 50-50. And what do you say about Razak? This is a match of the tournament. Definitely match of the tournament, and match winner, hero of that match, man of the match, ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ, ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಬಂದು ಈ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 1 kg ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಫೀಕ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಡಿದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರು ಆ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಕರೋ. ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಫ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗಾಗಿ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಫೀಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಫ್ವಾನ್ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಪರ್ಲಿಯಾ
ರಫೀಕ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಶ್ರಫ್ ಪರ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಫ್ವಾನ್, ತಾವು ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಪರ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್ ಪರ್ಲಿಯಾ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾನಿ ಸಿಂಬಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾವು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತಹ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4:45 PM 4:45ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬರಬೇಕು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ 16 ತಂಡಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ 2 ದಿವಸಗಳ ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಶಶಿಧರ್ ಬಾಲಿಗ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಜಮಾಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ, A1 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪೈಂಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್,
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ನೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರತ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈ, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SR ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಸಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕುಳಾಯ್ ಇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಸಹಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮೋಕ್ಷ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, SK ರಿಯಾಜ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ BC ರೋಡ್, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೈಕಂಬ BC ರೋಡ್, ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, NA ಜಾವೇದ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಕುವೈಟ್ನಿಂದ ಮುತ್ತಲೀಬ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಳೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ದಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಗೋಲ್ತಮಜಲು, SGPI ಇದರ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಾನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ KEL, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ UP ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಡ್ಡೂರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SGPI ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಲೀಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನವಾಜ್ ಬಡಕಬೇಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರಫೀಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾನಿಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ರೊಟಾರಿಯನ್ ಹಮ್ಜಾ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಾ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಳ್ವಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವ ರಿಯಾಜ್ ಕಣ್ಣೂರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಖ್ವಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಕೂಡ ನಾಳೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲಿಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ನಿಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿತ ನಾಯಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ.
So the first semi-final match, the toss procedure is going on there between 10th Mail, the captains between 10th Mail and Deadly Boys Kankanadi. Here the toss ceremony goes, and let's see who will be won the toss. Toss procedure, Mr. Adam Adyari, one of the organizers, making a toss ceremony. And now, just we have to wait and see who is won the toss. So Deadly Kankanadi are won the toss, and the decision still have to come. They elected to bat first after won the toss. And the first semi-final match of this prestigious cricket tournament, Bantwala Trophy 2025, is now coming up loud exclusively right in front of you between Deadly Kankanadi versus Team 10th Mail. Thank you. Thank you.
Welcome back once again for the big match, the semi-final. The semi-final will be played between two very good teams here, and well-deserved two teams in the semi-final. And the team Deadly Boys Kankanadi takes on team team 10th Mile. They are battling for the place in the mega final, and everyone is ready here. Signal coming from umpire towards our scorer, for his scorer, and everything is ready here for the first delivery. Safan will going to start the proceedings. Umpire Pushparaj at square leg. Umpire Roland Pinto. Here is the first ball. Lovely shot. Played it nicely in the gap. Down to deep long on one bounce into the fence for 4 runs. And the ball just landed inside the boundary line. The very good start here from Pritham. He's a good striker of the ball. Of course, didn't got that much of success throughout the tournament. Every time he got the start, but fails to get the big innings. But this is a big match. You know exactly how to get some good start here. And he starts with the boundary. A positive start here for the team Deadly Boys Kankanadi. The 4 without loss of any wicket. The first delivery itself, the batter played it beautiful on drive. Up and over the head of that mid-on fielder, the vacant area. And the second time in this over, Safan. Right above the wicket, try to repeat that one. Now straight to the answer fielder. Chemmi just wanted to pick the single there. It's asking for trouble. This batter from our neighboring district, Kasaragod district, is representing for team Deadly Kankanadi, and both are very quality players in their side. Always it's a pleasure to perform when you're coming to UCG cricket ground. It's a different feeling, and everyone wanted to perform, especially in this UCG cricket ground, and when the tournament like this. Again, now forcing that one, didn't get getting the timing, that one. Good comeback here by Safwan. It's not so easy when you are punished in the first ball. Always the bowler under pressure. That time I think is holding the nerve is very important, and Safwan did that one very well in the 2 deliveries. After that boundary, back in that over with the 2 very good deliveries. Just an up and over, played it beautifully down to the apex cover, fielder behind the ball. And before the ball will going to reach to the fence, the fielder reaching to that ball very quickly. And couple of runs which is completed by Pritham. That much doesn't get hold of that stroke properly, but it's good enough for Pritham because he's a powerful striker of the ball. He's got a well-built personality. And once he hit the ball right from the middle of the bat, so easy for him to get the distance. But this time the timing is not proper, but good enough for him to come back for the 2. 6 without loss of any wicket. Safan. Bowles again wanted to go for the one more big one in the negation. And after just looking at the stroke which is attempted by the batter Pritham, again his intention is to get the ball into the mid-wicket or along on. The most of the players we can see from Kasaragod district, neighboring state, they are very good in that in front of wicket. Because most of the tournament which is 7s. And again, catch it is a call. They are appealing for caught and ball. Umpire says not out, rightly so. Just an excitement rather than the confidence. First over completed. After completion of first over, equal start for both the team. Good comeback here by Safwan. As he bowls very good delivery, even the boundary in the first ball, but he came back very strongly in the next 5 deliveries. Keeps the batsman very quiet after completion for over number first. It's a 6 on the board. Conversation is on between umpires. Pushparaj and umpire Roland Pinto now having some conversation. Then straight away they ask for the 3rd umpire to see whether it is a catch or it is a first bounce. Umpire Arif Jokate will be the 3rd umpire. Will going to see whether this is going to be out or not out.
So umpire observing that very cleanly about that the catch which is appealed by the bowler for the cotton ball. The ball is definitely first contact with the boot of the batter. The first ball which is contact with the boot, and the umpire have to see whether after that boot, well, the bat will going to take on a place or not. That's what umpire have to see. Definitely first the ball which is contact with the front foot, that front foot in the sand into the boot. And after ball hit the boot, whether the bat is come to the near to the ball or not, that's what umpire have to see. Ball which is up in the air, that's and when the ball is hitting the boot, the bat is absolutely far away from the line of the ball. But umpire have to see after that ball hitting his boot. It's not out from the third umpire, and the rightly so. The ball is just coming from the front foot, the boot of Pritham, ball ballooning up in the air. Then their appeal for the run out, because that fastest delivery sometime happening, and the 6 on the board without loss of any wicket. So first over completed, and very good contest for the place in the finals. The semi-final is on. First semi-final of prestigious Friends Group presented Bantwala Trophy 2025 in association with the Eesa Enterprises, the 7th year celebration. 16 teams participating in this cricket tournament. The day number 1 starts with the warm-up delivery of the evening by the bowler Samad. Of course, the line all first ball pitched inside the line, but ball is got a little bit extra turn, and missing the line, and white call by umpire. 7 without loss of any wicket in the over. Number 2 is in progress. Right arm over the wicket bowls Chemi. This time one more wide. This is not an ideal start here from the batter bowler. One is far outside the line of off stump. Second one is outside the line of leg stump. Good enough to call the wide. 2 wides in this over. 8 on the board without loss of any wicket. Team Deadly Boys Kankanadi. Chemi got outside the edge of the bat. Pritham going for the single. Late reaction coming from Chemi to respond that single. But Eesa one is running towards a safe end. Pritham is running towards a danger end. So that the very important to see the reaction of the non-striker. The striker always need to see the reaction of the non-striker when ball is going behind the stump. And he responded it very slowly, but no damage done. 9 without loss of any wicket. Second time. Oh, loose delivery. Good punishment there from Pritham. You can't do the mistake. He's not really having an adequate field for that. When you're bowling that line, you need to have a fielder in that region, isn't it? You are keeping the fielder in the fine leg. You are bowling in the power play. You should know that where he was bowling and where you kept the fielder. Bowling as for the field is very important when you're bowling in the power play. Pays the penalty for that. Even the little bit bat, which is good enough for Pritham to get the boundary. Again drives that one in the vacant area, mid-wicket region. I don't think the fielder will going to get there. One more boundary. The bowler really struggling to get his line and length. And Pritham knows that the bowler is not in that best of confidence. So that is the right way to punish him, because he's only looking towards the line and length. That time batter certainly just wanted to get the opportunity to swing his bat. 2 boundaries in a row. The scoreboard moves on to 17 on the board. Samad a little bit struggling in his line and length. Again the ball which is in the mid-line leg stump. It was in the slot for Pritham to swing his bat. The 14 runs in just 6 balls for Pritham. Again one more the line which is absolutely a punishable line. But luckily the Pritham missed the ball from the bat. Lucky escape for Samad. 5th time in this over.
This time Pritham lofted, but I don't think he'll go and get the distance. The fielder is underneath. Pritham choosing one of the largest independent distance of this cricket ground as per the dimension of this cricket ground is concerned. Choosing mid wicket from that end, it's not only the timing required but enough power also required. That's what, of course, Pritham is a good striker of the ball. He's got a power, but in this particular shot, I think he's missing that power what he wanted to get the distance. He got the elevation, fails to get the distance. Back in the pavilion, small cameo which is comes to an end of Pritham. Scored some important runs from his bat. 17 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. So we are seeing that replay. What I am talking about, that power which is missing here, because he lifted that one off the toes. He only looking towards the timing, but missing that power what he wanted to generate for that stroke. And it's not good enough. But nothing much worried about the wicket, because big A in the pack is coming to bat. It's none other than Atif, the man in terrific form, will go into face Samad. Right arm over the wicket bounce. This time up and over. This is a classical. This is absolutely a classical cricket stroke there from Atif. Slight a bit of width is offered, and good enough for the man in good form to take that one over the infield. Inside out cricketing stroke. Have a look at that in a replay. Beautiful, isn't it? This is a glorious lofted extra cover drive coming from the blade of the man in terrific form. Even though he facing his first delivery, he got the boundary. Umpire giving warning for batter for Atif or Chemi. Atif, oh, no excuse Atif, because you are so experienced batter and running in the pitch. For you is no excuse. Most experienced player Atif. When I saw him when he started his career when playing for the same team, that is the Deadly Boys Kankanadi, very young. Maybe I think remember that tournament, MPL. The same organizer, is one of the organizer is Roland Pinto sir. It's a double innings 5 overs match, is a big different concept, and some players are absolutely using that opportunity in that tournament. The Atif is the one player who brought from that tournament. He's shown his talent in that tournament. Afterwards, he's never looked back. Now he's one of the most toppest all-rounder in present cricket. Again, played it down to third man region for a single. With that single, scored moves on to 22. And I still remember he and Izaz is a one more player. He came out from that tournament. Izaz has become the man of the series. I still remember the innings he's played in the throughout the tournament is outstanding. Here is Safwan, second time in this over. Again, lovely delivery. This is the one delivery. Will going to make a little bit difficult for the batters. Coming into the batters with the extra deviation. And Atif just wanted to play inside out cricketing stroke. Tried to make a room to play the shot, but bowler just followed him. 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Again, inside out cricketing stroke. Played it down to a cover point region. They wanted to come back for the second, but going against that one, rightly so. Fielder is so quick to react to that field. 23 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. The fourth time in this over, Safwan. Again, delicately played, swept the ball very nicely by Chammi. And good fielding there by the fielder, using his feet to stop the boundary. And this is a good cricket altogether, isn't it? Delicate sweep shot there from Chammi. Intelligent cricket. And more than anything else, very good fielding as well by the fielder. And using his feet, you know exactly, if you try to bend down, ball will go into past him. So he just used his feet to stop the boundary. Sometime we are seeing that kind of scenario in the deep. The fielder was fielding in the deep, using that technique of stopping the boundary. Very useful. But you need to be very accurate when you're putting his foot to the line of the ball. Timing is so important. 25. Wanted to go for the reverse sweep.
Wicketkeeper missed it completely. Looks like the ball is got a contact with the bat of Chemi. So with that single, score moves on to 26 for the loss of 1 wicket in over number 3 is in progress. This is semi-final. We are watching in this prestigious Bantwala Trophy 2025. This time lofted, but fielder. Oh, what a catch! This is the catch of the season. I want to tell you, this is not the catch of the tournament. This is the catch of this particular season in UCG cricket ground. But umpire have to clarify, and umpire shaking the hands. What a gentleman! It's absolutely, the cricket is a gentleman game. Even umpires sometimes need to appreciate the effort of the fielder, isn't it? Where that fielder is coming from the deep. Have a look at that. He's taken a screamer. Oh, stunner. My goodness. This is the catch of the tournament. Nisar the man. Remember that name, the Nisar. Nisar, I promise you, from tomorrow, you will go into one of the popular name in social media, the Instagram. The lot of the pages, we are working very hard in under-arm cricket, lot of pages. And one man already here, Nandan Kulshekar, watching since definitely he will going to put the post here that one of the best catch of the season, I want to tell you. This has been outstanding catch, I want to tell you. This is really, the fielder is taken that kind of catch, unbelievable. Athletic, gymnastic, fantastic. And 26 for the loss of 2 wickets. Again, I want to see it in a replay because this is the kind of catch you wanted to see again and again. Atif lofted that one. Have a look at the fielder from where he's coming. Oh, that was an absolutely magnificent catch taken by the fielder at deep long on. Time to change in commentary box. It's time for my friend Gopi to take over the microphone in Hindi. Thank you. Dhanyawad Satish. So what a fantastic catch taken by the fielder Nisar. This is an absolutely blinder, what my friend Satish is told. And because of that catch, one more wicket fallen for DBK. It's 26 for the loss of 2 wicket. जहाँ तक चौथे ओवर का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रमीज और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज चम्मी, जो कि सामना करते हुए ये गेंद इस बार बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी। गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस कैच. That one absolutely fantastic catch. This is an outstanding. Just took the ball just over the ground. This time finds the gap. Like better fielding. Fantastic fielding. Also, this could be in trouble if the throw was accurate. लेकिन इस वक्त थ्रो पहुंचा थोड़ी सी धीमी गति से और यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस गेंद को इस वक्त स्विंग किया था और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बेहतरीन फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग इस वक्त करते हुए फील्डर और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 30 ऑन द बोर्ड, 2 विकेट्स लॉस्ट एंड दिस इज द 4th ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। जहाँ तक का सवाल है, डेडली बॉयज कंकराड़ी इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन मैं नहीं समझता कि गेंद इस वक्त सीमा रेखा को फुल टॉस पार करेगी। और यहाँ पर इंतजार है अंपायर के इशारे का और 4 रन इस वक्त घोषित। फुल टॉस तो गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार नहीं कर पाए, लेकिन एक टिप्पा खाने के बाद जरूर इस वक्त गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। आफ्टर फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और निश्चित रूप से यहाँ पर टीम 10th मेल को अगर वापसी करनी है तो यहाँ पर एक बेहतर
घातक गेंदबाज यहाँ पर करनी होगी कम बैक करने के लिए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इन्हें तो बढ़ता विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर इससे पहले की गेंद को फील्ड करके वो थ्रो करे, स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का खतरा इस वक्त हो सकता है। और आखिरकार अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। दैट वाज अ क्लोज कॉल एट द लास्ट मोमेंट, और 2 रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से थ्रो इस वक्त पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, और विकेट कीपर ने आगे की ओर जाकर गेंद को कलेक्ट किया और विकेट इस वक्त चटका दिया। और देखना है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो पहला सेमीफाइनल मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट बंटवाला ट्रॉफी 2025 is now progressing here. He's gone, in fact. He fell just short out of his crease when trying to complete the third run. और जहां तक सवाल है, देखिए यहाँ पर विकेट कीपर इस वक्त गेंद को स्टंप्सों पर लगाते हुए, एंड दिस टाइम इज गॉन, सर्टेनली ही इज गॉन, और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। द स्कोर इज नाउ 34 ऑन द बोर्ड। Samshir, the man dismissed, and this is the 4th over of their innings. He is now progressing. Yes, still a ball left in this over. तो स्कोर है इस वक्त 36 for the loss of 3 wicket. 3.5 overs completed. इजाक जो कि बेहतर फील्डर है यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ तक का सवाल है रनों का, तो 2 रन सिर्फ इस गेंद पर बल्लेबाज को मिले। तीसरा रन पूर्ण करते समय रन आउट हो चुका है, और अब अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन दिस ओवर। नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और बल्लेबाज का नाम है इस वक्त दीक्षित। अपनी ओवर की अगली गेंद, अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रमीज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए, और रमीज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। नए बल्लेबाज दीक्षित के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज रमीज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार, ओह दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी दिस टाइम। और ऐसा कहना पड़ेगा इस बार गेंदबाज खुद आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद स्टंप्सों पर क्यों नहीं टकराए। बिल्कुल सतर्क गेंद थे, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए, मच स्ट्रेट लाइन, एंड द बॉल पास्ड जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स ऑन द ऑफसाइड, एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस डिलीवरी। 4 overs completed. 37 for the loss of 3 wicket. 4 overs completed, और जो कि ये कैच, जो कि देखिए किस तरीके से कैच को इस वक्त लपका गया था, बेहतरीन कैच था फील्डर का, डीप मिड विकेट पर दौड़ते हुए, आउटस्टैंडिंग। दिस इज एन इंटरनेशनल क्लास, एब्सोल्युटली इंटरनेशनल क्लास। अंतर्राष्ट्रीय शैली में इस वक्त ड्राइविंग लगाते हुए गेंद को इस वक्त उन्होंने लपका, अपनी दाईं और ड्राइविंग लगाते हुए, और निश्चित रूप से ये बेहतरीन कैच ऑफ द टूर्नामेंट इस वक्त कहलाएगा। और 4 ओवर की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, समद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात, डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त समद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद उनके खाते में इस वक्त जुड़ता हुआ, और फिर से एक बार समद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, चम्मी के लिए यह गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती है। तो इस वक्त रिव्यू लिया गया है वाइड के लिए गेंदबाज द्वारा, और देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। तो स्कोर 38 रनों पर रुक चुका, 3 विकेट के नुकसान पर। डेडली बॉयज कंकनाडी इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ, अगर इन हालातों में इस ढलते हुए शाम में अगर 50 का आंकड़ा यहाँ पर डेडली
बॉयज कंकनाडी अगर पार करता है तो निश्चित रूप से इन हालातों में एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा। 29 चौके और 12 छक्के इस मैच में अब तक लग चुके हैं और निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट बंटवाला ट्रॉफी 2024 which is organized by Mr. Rafiq Parlia, Mr. Adam Addadi and Mr. Hanif Kannur. Wide declared it by the third umpire और वाइड का इशारा इस वक्त हो चुका है और निश्चित रूप से जैसा कि इस श्रृंखला के हर मैन ऑफ द मैच के लिए 1 किलो बासमती राइस जो इस वक्त स्पॉन्सर किया है इस्माइल शांति अंगड़ी ने और फ्रेंड्स ग्रुप कैकम्बा बीसी रोड और ईशा एंटरप्राइजेस की प्रस्तुति है ये बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला बंटवाला ट्रॉफी 2025 और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए समत दाहिना तो बढ़ता विकेट ये गेंद इस बार गेंद को खेला इस वक्त गेंद पहुंचे पॉइंट पर तेजी के साथ गेंद पर लगो दिस इज एन स्लॉपी एब्सोल्युटली स्लॉपी एंड नाउ 5 runs I think they have to get 5 runs 1 + 4 5 runs added to their total कोई बैकअप वहां पर नहीं था और यहाँ पर देखिए किस तरीके थ्रो पहुंच जाता और काफी बाईं और काफी वाइड निकल गए थे इस वक्त बैकअप करने वाले फील्डर और यहाँ पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है ओवर थ्रो के रूप में 4 रनों के लिए 5 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। तो वो बेहतरीन कैच जो निसार ने लिया था उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया है अशरफ परलिया ने उस बेहतरीन कैच के लिए और इनाम घोषित भी करनी चाहिए क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से फील्डर निसार ने उस कैच को लपका था। 500 रुपए का नगद पुरस्कार अशरफ परलिया ने उन्हें घोषित किया है इस बेहतरीन कैच के लिए निसार को। और जहाँ तक का सवाल इस वक्त गेंदबाजी का दीक्षित सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज समत की गेंदों का उछालना चाहा पैरों पर टकराई गेंद प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। दीक्षित आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हैं उन साइड पर गेंद को उछालना चाहा जोरदार अपील गेंद पैरों पर टकराई और यहां पर देखिए इस अपील को पुरस्कृत करते हुए अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। 4th wicket down 43 for the loss of 4 wicket. Still 3 balls left in this over. Still in overall calculation is going to be 9 balls remaining in their innings. गिद्ध इस वक्त देखिए यहाँ पर छत पर इस वक्त बैठा हुआ है और निश्चित रूप से उसकी नजरें काफ़ी तेज और इस वक्त छत पर बैठे हुए वो यहाँ पर आसपास के इलाकों का मुआयना इस वक्त करता है। फ्लडलाइट्स के खंबे पर यहाँ पर जो कि गिद्ध जो कि इस वक्त बैठा हुआ है और जहाँ तक सवाल है इस वक्त खेल का तो इस वक्त खेल आगे बढ़ता हुआ। नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और समद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस वक्त गेंद को स्वीप कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची गली पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 44 द लॉस ऑफ 4 wicket 44 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का समद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछाला इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट। इनफैक्ट he got a single। They come back for the second। This could be in trouble this time। Wicket keeper flicking the wickets but I think now once again it's going to be a third umpire। तो यहाँ पर देखिए विकेट कीपर ने डाइविंग लगाते हुए उन्होंने गेंद को कलेक्ट करके विकेटों पर लगाया या फिर डायरेक्ट निशाना लगा था। यहाँ पर देखना पड़ेगा। बेल जरूर वहां पर डिस्टर्ब हुए थे लेकिन यहाँ पर देखना है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं।
Not out is the call from the third umpire and the batsman survived. और बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा और यहाँ पर रन से बल्लेबाज को मिलेंगे 2 और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों के ऊपर 46 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और गेंदबाज इस वक्त समद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट बट द बॉल फेल इन द विकेट गैप एट कवर पॉइंट। ही हैज गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल fifth over has been came thrown and 5 gone, 47 on the board, 4 wickets down and now just the last over remaining in their innings. This is the first semi-final match of this prestigious cricket tournament. Bantwala Trophy 2025 is now progressing here with proudly presented by Friends Group and Eesa Enterprises under the great leadership of Mr. Rafiq Parlia, Mr. Adam Adedi and Mr. Hanif Kannoor organizing this fantastic tournament togetherly. And the first day number 1 of this prestigious cricket tournament, the last match of the day number 1 of this prestigious टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और गेंदबाज शाकिर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करते हुए चम्मी जो कि एक बेहतरीन पारी 18 रनों की अपनी टीम के लिए खेलते हुए चम्मी बैटिंग ऑन 18 इन जस्ट 13 डिलीवरीज। And the last over starts in there is 48 the score, 47 the score in fact. 47 the score in fact for losing 4 wickets और अंतिम ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फर्स्ट बॉल ऑफ फ्रेश ओवर इज नाउ कमिंग अप। शाकिर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। चिम्मी जो कि इस वक्त सामना करते हुए जो कि बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक मैदान पर डटे हुए इस वक्त एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हैं। पहली गेंद अंदर की ओर आती, परफेक्ट ऑफ कटर के लिए लेकिन इनको इस वक्त ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर जस्ट अ सिंगल। 48 द स्कोर नाउ फॉर लूजिंग 4 विकेट, जस्ट 5 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द रिंग्स। और चम्मी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, माफ कीजिए अश्वित सामना करने के लिए तैयार। शाकिर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद शाकिर की। Just want to play reverse shot, wicket keeper misses और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 49 रनों पर। अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है। एक फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त बुला लिया जाएगा। 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और शाकिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। चम्मी जो ने इस श्रृंखला के सारे मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है डेडली बॉयज कंकनाडी की ओर से, इस सेमीफाइनल मैच में भी अपना सफलता का सिलसिला बल्लेबाजी में वो आगे बढ़ाते हुए 1 रन वाइड का इशारा। 50 कम्स अप फॉर डेडली बॉयज कंकनाडी इन द लास्ट ओवर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज शाकिर दाहिने हाथ ओवर द विकेट चम्मी के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर। 22 का इशारा अंपायर का। 51 द स्कोर फॉर लूजिंग 4 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 6 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और शाकिर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 52 रनों पर। 52 for the loss of 4 wickets, leg by the declared by umpire. And now just 2 balls left in overall calculation in their innings। और शाकिर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट। दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप, 1 bounce into the fence, magnificently struck, square of the wicket and he finds the gap as well. This is an absolutely fantastic struck, came from the bat of Chimmy. Have a look at this in the replay, just scooped it away, fine square of the wicket। और गेंद after first bounce सीमा रेखा के पार हो चुके हैं 4 रनों के लिए। पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुके हैं 56, अब तक 56 रन बच चुके हैं। अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर शाकिर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और चम्मी ने गेंद को चिप किया हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ पारी की अंतिम गेंद पर चम्मी की बेहतरीन पारी का समापन यहां पर हो चुका है।
और एक बेहतरीन पारी चम्मी ने खेली और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर अंतिम गेंद पर स्ट्रोक को, लेकिन प्लेसमेंट गलत और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस कैच को लपक लिया सीमा रेखा के अंदर. सो चम्मी स्कोर्ड 24 runs he scored, including 2 boundaries, and after fantastic knock, he's out in the final delivery of the innings. And Deadly Boys Kankanadi are finished up with 56. 56 for the loss of 5 wickets in the simulated 6 overs, and they set a competitive target of 57 for a team at 10th male. 57 they have to score in the stipulated 36 deliveries. That means in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets, with a required run rate of exactly 9.5 runs per over. 57 in 6 overs they have to score, and their innings starts now with just a short while. तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान अब्दुल रज़ाक सालमारा के साथ. आज अंतिम बार जब यहाँ पर टीम 10th मेल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿಯವರೇ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ನಾಣ್ಯಚುಮುಕಿಯನ್ನು ಪರಾಜಿತಗೊಂಡರೂ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಶ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಎಂಬ ನೌಕೆಯ ನಾವಿಕ. ಇದು ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಲಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮರುಪ್ರಸಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿ ವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಜಲಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗ ಅಶ್ವಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊಗಸಾಗಿಯೇ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ನಿಸಾರ್ ಎಂಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಓಡುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಭರವಸೆಯ ಸಮ್ಮದ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕ್ಯಾಚ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆ
ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಒಂದು ಓಟ, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅದರ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ನ ಹಿಂದೆ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಪೋಣಿಸುವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೆರುಗು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸೊಗಡು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ತೆರೆಮೆರೆ ಹೀರೋಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದರು. ಹರ್ನಿಶಿ ಆ ಪದವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ನಿಸಾರ್, ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಆದರೆ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್. ಮನೋಹಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ದಂಡು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಚೆಂಡಂತೂ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಎಟಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಲಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭರಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಬಂದಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುವ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕಾಣಬಾರದೆಂಬ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 9. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 9.60 ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9ರ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಈ ಜೋಡಿ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್. ಕೇವಲ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೌತುಕ ಜೊತೆಗೆ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆಯೋಜಕತ್ವದ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ರಫೀಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 9 ಬಂದಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಹಾಗೂ ಇಸಾಕ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಇವರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಆತೀಫ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ತಮ್ಮ ತವರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆತೀಫ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆತೀಫ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡವನ್ನು. 10 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಜಲಾಲ್. ರಫೀಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 57 ಹಣ್ಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೇ ಸರಿ. 57 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆತೀಫ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಆತೀಫ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅವಳಿಯ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ರೂ ಜಲಾಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಿದೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 1.4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತೀಫ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಶೇಷ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಇದು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೈತ್ಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮಕ್ಷಮತೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿ ಆಡಿದ ಪ್ರೀತಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಮ್ಮಿ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಮ್ಮಿ ಕೂಡ 24 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 10.32 ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಆದರೆ ಆತೀಫ್ ಅವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊಗಸಾಗಿ 14, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆದಮ್ ಮದ್ದೇಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಇದು ಆದಮ್ ಅದ್ದೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೀಫ್ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ, ಆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವರು. ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಾರಿಶ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರದಿಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 14, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ ಆಟ ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂಟ್ವಾಲ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಧರ್ಮ ಶೇಷ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಂತಿಯಾಸ್ ನಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಎಡಗೈ ಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಜಲಾಲ್ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮ. ದೈಹಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಗಚ್ಚ ಪ್ರಕಟನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಇದು. ಪ್ರೀತಮ್ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಚೆಮ್ಮಿ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಧರ್ಮ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ತೀರ್ಚಿಯಾಯಿತು ಮಿಗಚ್ಚ ಪ್ರಕಟನ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 14 ಓಟಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2.1 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಧರ್ಮ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ತಿರುವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಅಗಲ ಎಸೆತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಧರ್ಮ, ಅಶ್ವಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಮ್ಮಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರೀತಮ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭರು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಇದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 16 ಬಂದಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಇಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಧರ್ಮ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಕಡೆಗೆ ಶೇಷದನ್ನು ನೇಸತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಗಿಲಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಶೈಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದ 40 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಅವರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 12.63. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 40 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಡಿತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 40 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18 ಬಾಲ್ಸ್. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 13.33 ಸರಾಸರಿ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 13.33. 1 ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಆತೀಫ್ ಅತ್ಯಮೋಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ಅದೇ ಆತೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತೀಫ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 18ಕ್ಕೆ 4 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಫ್ವಾನ್ 6. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡದ ಸಫ್ವಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಗೂಟ ಪಾಲನೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 56 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ 57ರ ಗುರಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದರೊಂದು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆದು 4ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಆತೀಫ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಓಟಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಗೂಟಪಾಲಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಸ್ಟಂಪಿಂಗಿಗಾಗಿದ್ದಂತಹ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ತೃತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಂಟ್ವಾಳ BC ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಿರುಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರನ್ ಧಾರಣೆ 18 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚೆಂಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿ. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚೆಮ್ಮಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಚೆಮ್ಮಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6. 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂಥ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಿನ ಆ ಫೂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ರೇಖೆಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಆಸೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತೀಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆದ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನ, ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಓಡಾಟ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 26 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡ ಕಳೆದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 10th ಮೇಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆತೀಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್. ಇದುವರೆಗೆ 1.5 ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ 1.5 ಜಸ್ಟ್ 7 ರನ್ಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಸಾಧನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತೀಫ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಆತೀಫ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 20ಕ್ಕೆ 6. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 37 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೆಲ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭರವಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಓವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತುಣುಕು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ತುಣುಕು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತುಣುಕು ನಿಸಾರ್ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ರಿಯಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಸೋಲಲಿ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲೆ ತಂಡ ನಿಸಾರ್ ಇವತ್ತಿನ ಹೀರೋ.
37 runs required from 12 balls. 12 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 37 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 20 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು 36 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯ 21ಕ್ಕೆ 6 ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 57 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಭರವಸೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 24 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 33 runs required from just 9 balls. 9 ಚೆಂಡು 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ, ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ, ಅಗಲ ಎಸೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ಬಂದಿದೆ. 2024-25 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈ 2024-25 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂದಿನ ಸೋಮವಾರ 24ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಂತಹ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೀಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೇ 4 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಾಮ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಚೈತ್ರಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಡಗೌಟನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಪೋಣಿಸಿದ ಶೈಲಿಗಳು, ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಕರು ಪೋಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೋಡಣೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2024-25 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು. ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜನಾರ್ದನ್ 26 ಚೆಂಡು 104 ಓಟ, 8 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. 15 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಗಾಂಗೇಯ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ಮೂರು ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಹಸ್ತದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು, ಫಿರೋಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಜೊತೆಗೆ ಚೆಮ್ಮಿ ಹೊಸಂಗಾಡಿ, ಚಮ್ಮು ಅರಿಮಲ, ಹೀಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಮ್ಮಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರೀತಮ್, ಅಶ್ವಿತ್, ಧರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಸದಾಕುಟ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
30 runs required from 5 balls. Last hope. ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 27ಕ್ಕೆ 8. 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಪಾರುಪತ್ಯಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೇ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ಓಟಗಳು 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ 5.06 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಟೀಮ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ ತಂಡ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಸಾಯಿ ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 8 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ 29, ಈಗಾಗಲೇ 28. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 29 ಓಟ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ನಾಳೆಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲಶೇಖರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಾವೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಂತಡ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದಪದವು. ನಾಳೆ 8 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, 9ನೇ ವಿಕೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, 28 ರನ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಗೆಲುವು ಇದು. 28 ಓಟಗಳ ಅಂತರದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹಾರ್ಟಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟವನ್ನಾಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಟೀಮ್ 10th ಮೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ